Oh, Sagir, are you here? Yes, I'm here. Very good. Okay, we'll begin within a minute or so. You please wait a little bit. Yes. So, do you hear me? আমার কথা শোনা যাচ্ছে? So now, today is the 10th day, the last day of our international lecture series. And today with us, we have Dr. Sagir Ali, is an assistant professor at the Department of English, Midnapore College, West Bengal. He did his PhD from Jadavpur University. His area of interest includes South Asian fiction, religion, nationalism, literary theory, and post-colonialism. His published works include the edited volumes Religion in South Asian Anglophone Literature, Traversing Resistance, Margins and Extremism, published in 2021, Literature and Theory, Contemporary Signposts and Critical Surveys, published in 2022, and War and Terror, Nascent Democracy and Liberalism, published in 2023 from Routledge. His forthcoming monograph, Culture, Community and Difference in Select Contemporary British Muslim Fictions, will be published soon. His articles appear in journals of repute like Journal of Post-Colonial Writing, Journal of Global Post-Colonial Studies from the University of Florida Press, Journal of Migration Affairs, Tata Institute of Social Sciences, and many others UGC care-listed journals like the Journal of the Department of English, Vidyasagar University. In fact, Dr. Sagir is a young researcher and a very reputed teacher and a very good orator. So, and we are lucky to have him today in the last day. He responded within a very short notice. He agreed to deliver a lecture on an area which is rather very difficult to handle, Gulliver's Troubles. So we are happy to have him. So over to you, Dr. Ali, for your presentation, and hope that this will be an engaging, thought-provoking lecture. Our students, the participants, will be benefited a lot. Thank you, Dr. Ali. Over to you for your presentation. Thank you very much. Thank you very much, Dr. Partho Saruthida and Principal of Colleges and all the participants over here. Thank you very much once again. I sincerely acknowledge them. Actually, in my lecture, I would like to say about how the animal and all these things in Gulliver Travels, how the different sides of negotiations are there. I would like to describe them. So here in Gulliver Travels, that was published in 1726 by Jonathan Swift. Jonathan Swift's The Gulliver Travels, that is one of the most important classics of English literature, and it's a biting satire of English customs as well, we know, and the politics in particular, and of human foibles in general. So this book is important because of the
we know because the biting satire and the important satirical aspects are there. So this book is divided in 4 books and relates the adventures of Lemuel Gulliver, our sergeant, and the sea captain who travels to imaginary lands. And everyone is familiar with this island of Lilliput, and where people are 6 inches tall, and the land of giants who do not understand the customs and the behaviors of the Gulliver's country. So less known is the 3rd journey to the flying island of Laputa. That is not my discussion here in this context. But what I'm saying is that here in this context, especially in Gulliver Travels, I argue that Swift's meditation on hospitality in Gulliver's Travels, its repeated restaging of relations between the guest and host, prisoners and guards, pets and masters, constitute a theory of satire itself as a relation of hospitality. So in the encounter between Gulliver and the Lilliputians, in the parallel encounters that follow in all the 4 books of the text, questions of hospitality, obligation, and submission that are here discussed in this book. So the emphasis operates as an avenue for the reader to do more than consider Gulliver's obligations and liberties within the spaces of colonial or pre-colonial encounter. So for Gulliver is allowed to become neither a pure traveling observer, nor is he allowed to become an everyman figure to whom our identification is bound by text encouragement. Okay? So instead, Jonathan Swift invites us to regard Gulliver as an emblem or figure for satire itself. So this role for Gulliver is underwritten by or operates in parallel with the ways in which hospitality is figured throughout his voyages. And through this hospitality, I would like to bring out the binary of human, non-human, and the other sides of negotiations in this book. Okay, so after the swallow breaks out and Gulliver, ejected by the sea, wakes from his sleep, and he finds himself tied to the earth, tangled with the surface from which he would normally rise, what follows it at first a less than human encounter. A less than human encounter. I mean, the encounter of the sensation of a parasite making its way upon the body. And here the narrator describes in such a way, in a little time, I felt something alive moving on my left leg, which advancing gently forward over my breast, came almost up to my chin. So with this descriptive focus on the sensation, the text suspends itself in the phenomenology of the moment. So we do not yet understand that Gulliver is describing a meeting. There is an encounter, but it is not yet apparent with whom, man, beast, or absolute other. So the clarification that follows this sensation of inhuman movement upon Gulliver's body, once he catches sight of his Lilliputian captors, allows the uncanny resolution of human shapes to relieve us from the tension of a possible encounter with an exotic beast. So Gulliver's immediate reaction is to roar violently, ridding his body of the miniature human forms. So he is apparently revolted by the demands such a presence makes on his body. Demands that extend from what at first seemed to be a parasitical relationship
to those presented by a relation of hospitality. So Gulliver is unwilling to become either kind of host in these initial moments. Got it? So it sounds that Gulliver transcribes for us and are left untranslated, and Gulliver wants nothing more than to break his bonds in the face of the uncanny spectacle of untranslatable miniature humanity. So freeing his left arm, his first action is to seize them, and their arrows repulse him, allowing him the escape of those that had been near him. So this act of violent seizure will later be narrated by Gulliver as opening to the most dominating of relationship between humankind and reviled animal pest. So seized by the Brobdingnagian farmer, Gulliver also recounts that how he apprehended every moment that he would dash me against the ground, as usually do any little hateful animal which they had a mind to destroy. But it goes unexplained here. So the encounter with the small human-featured Lilliputians has left Gulliver bewildered and fiercely defensive. Am I clear? So the first half of the scene stages an apparent encounter between a human narrator and a crowd, and a coward of bestial forms, then are gradually coming to be thought to be by narrator as human. So this process is accelerated or heightened by the production of the stage, on which a long speech is presented by a figure who seemed to be a person of a quality, who acted every part of an orator. So the oration's power indicated by this shift in our narrator's approach is that of a sublimity of station. I mean, one that is neither strange to Gulliver nor hidden by barriers of language. So the production performed the makeshift stage near Gulliver's face communicates the grandeur of spectacle. And Gulliver is neither fully won over by this grandiloquence, but neither is he unaffected, and his change of tactic shows. So his attempt to communicate and satisfy his own hunger indicates that he has returned into considerations of himself as linguistic subject and engaged in an interaction in which something might be communicated rather than trying to kill the tiny person of eminence. And Gulliver identifies with the spectacle of quality that he performs. And it also comes with a position made subject by the quality. So Gulliver's entrance into the exchange intensifies and makes explicit his relationship to the person of eminence. Through Gulliver's request for food, he himself becomes an ambivalently waiting and willing part of the spectacle and the spectacle of the grandeur. So this entanglement is achieved by his way of providing hospitality. So very quickly we find the tables reversed. Instead of an unknown parasite on the body of a tabula rasa, we now see Gulliver becoming himself a guest whose as yet unfathomed hunger places him in the constant depth of his host. So Gulliver reveals to us that this spectacle of hospitality that had been planned in advance, above 100 of the inhabitants mounted and walked towards my mouth laden with baskets full of meat, which had been provided and sent either by king's orders upon the first intelligence he received on him. So here
In such an idea, here in this idea, Gulliver reveals to us to a certain political cynicism, so that the great oration and its ensuing scene of massive hospitality turn out to have been a less than spontaneous. So, and the spectacle is far beyond the bounds of hospitality, even for a royal visit. Got it? So, festive hospitality for foreign dignitaries had become a thing of nostalgic myth by the early 18th century. So, and here, unless we consider Gulliver's admission of the temptation of violence against the crowd of Lilliputians, now humanized by both their hospitable endeavors as well as their clear effective response to his virile displays of consumption. Okay, so the pattern of disgust directed at Varmi, and we are left perhaps unable to identify with his narration here. There is a place where Gulliver confesses that, I confess, I was often tempted with, they were passing backwards and forwards on my body to seize 40 or 50 of the fast that came in my reach. So here, this disgust takes place as a kind of revulsion against the presence of the vermin on his body, the presence of a parasite, an invader. So as Gulliver represses this violent urge and is thereby able to enter Lilliputian society, he comes to interpret his submission to a contract. But he also adds one final contractual obligation here, a binding debt that seems to be more objective in the requirement of the repression of violence. As he considered his own self by the laws of hospitality to a people who had treated him with so much expense and magnificence. So in Lilliput, the coordinates the journey through the mundane or worldly negations and identifications to satiric ambivalence that are those of hospitality and spectacle. So Gulliver's receptions of hospitality is thoroughly appropriated by the art of political spectacle. Here the political scenario is negotiable, and it becomes the guest of Lilliputians. He becomes the guest of Lilliputians, and he also becomes a tool of political factions which understands the population. He finds his power and capacity as an element of their own operation or journey. So at the very beginning, it was the king and his emissaries who have used the laws of hospitality to capture Gulliver within the operation of political spectacle. So these coordinates allows us to inquire into the role of satire. That is a satire. Is satire a parasite on the body of the work that it references? So here in this context, Jacques Derrida identifies thoroughly entangled with any prospect of hospitality. How can we distinguish between a guest and a parasite? Got it? So in fact, Gulliver's Travels is thoroughly preoccupied with this difficulty. I mean, the satire and its obligated submission to sovereign power of the host, and the submission that would allow satire to remain activated as a continuing process of navigation. And how does the satire brings out the risk, spectacle, and resist such kind of appropriation? So the new perception, what he has submitted to these laws of hospitality, takes us to Gulliver's still violent fantasies of power, the world of power. And he considers that at his discovery, his host could have attempted
to kill him while he slept. So when he found that his imagination of power is tied to an imagination of liberty, and that was an object he never ceases to request throughout his sojourn in Lilliput, we are to think that here, of course, English or British liberty, the most commonplace of England's 18th century nationalist rhetoric of identity, but embedded in this scene, which both hospitality and the political subjection. Got it? So the fantasy with which Gulliver associates is not much more attractive to us. His wish to be able once again to see the common Lilliputians and their crowds, vermin, and to show them no mercy in an attractive model of hospitality, have all right. So the liberty that Gulliver finally receives embeds him even further within the production of political spectacle. Got it? So this production of spectacle had already been significantly intensified while Gulliver was not yet liberty by a set of grand occasions produced by the court in their treatment in their guest. So the emperor had made a great event of his approach of Gulliver. Clear? Just a minute. So most striking and of significance, the political effects of this production. I mean, the Gulliver's reaction to the unruly crowd, who in what the narrative describes as the indiscipline are unable to prevent themselves from the shooting arrows at him. Okay, so given this entanglement within the political spectacle, Gulliver the guest has no choice but to spend his liberty in a manner that will not offend his hosts. So the alternative would be to identify with the unruly and the common crowd that he has repeatedly imagined, even in the midst of their exceptional donations, as vermin to be destroyed. Clear? So here, I mean, if I am to consider Gulliver as an emblematic figure for satire, I can begin to consider that Gulliver's sojourn in Lilliput is predicated on the swelling of the self-importance of satiric writing, its interpellation into political subjectivity through a important and seductive flattery. Okay, so here this last possibility is clearly derided by the counters of part 1, the Lilliputs. I mean, the people are vermin to Gulliver, and their safety is the only guaranteed by the interest of the government. Okay, so in contrast to this, the popular crowd, so despicable to Gulliver, and if we take the very understanding of its performance to its stage, then it would transport us to a different perspective. So the crowd's wonder and astonishment is unruly. Resistance to military, legal, and precisely order operate to maintain the crowd as crowd. So Gulliver's Travels proposes that they are less total capitulations to the spectacle presented than they are ways of fending off complete submission, a form of resistance to peculiar to masses. So from the perspective of satire, both the masses and the seat of power are thoroughly and unacceptably self-interested. But Gulliver is self-interested as well. As I said in my lecture, that no one escaped this text unscathed. Okay. In the second part, Dr. Ali,
Yes. Actually, if you just make little Bengali speak little Bengali, because some phones are coming to me for the students. Okay. Okay, sure. Sure. একটু বাংলায় বলে দিলে ওদের একটু বুঝতে সুবিধা হবে। আমাকে ফোন করতে একদম বলতে পারছে না তোমাকে। হ্যাঁ, আচ্ছা ঠিক আছে। ঠিক আছে। হুম। ইন ব্রবডিং আমরা সেকেন্ড পার্ট ইজ ব্রবডিং দেখতে পাবো যে এখানে একটা সিরিজ অফ মেডিটেশনস আছে হসপিটালিটির উপরে, মানে আতিথেয়তার উপরে, হসপিটালিটি দ্যাট সেন্টারস অন দ্য রোলস অফ পেটস অ্যান্ড পেটস। হ্যাঁ, আমরা পেটের সঙ্গে আমাদের যাকে আমরা ভালোবেসে ঘরে রাখি, আমাদের পশু, তাদের সঙ্গে সম্পর্কের যে আদান প্রদান সেটা দেখানো হচ্ছে, এবং ট্রানজিশন বিটুইন দ্য টু পজিশন। সো গালিভার at past imagines the massive differences in scale in the terms of hospitality, in hospitable encounter with the Cyclops, and Gulliver hides himself from those giants. He thinks of the start as a monsters, projecting onto them aggression of polyphemus and the stride across the demister. তাহলে গালিভার যে এখানে ওই মনস্টারের কথা বলা হচ্ছে, গালিভার ক্যাপচার্স রিভিলস হিজ স্ট্যাটাস বাই অবজেক্টিভলি সিমিলার টু দ্যাট ওডিসিয়াস এর মতো করে সে প্রেজেন্ট করছে, ঠিক সেই জায়ান্ট যেটা সে নিজেকে আইডেন্টিফাই করছে। অ্যান্ড সে নিজেকে দেখছে অ্যাজ পেস্ট, পিএসটি, পেস্ট, ভার্মিন অ্যান্ড আ প্যারাসিটিক। বুঝতে পারছো তো? তাহলে গালিভার এখানে ইন্টারনালাইজ করছে হিজ স্ট্যাটাসটাকে, তার নিজের স্ট্যাটাসটাকে। হি কাওয়ার্স নট মিয়ারলি বিকজ অফ দ্য ভালনারেবিলিটি। সে ভয় পাচ্ছে, এমন নয় যে সে ভালনারেবল, ভঙ্গুর, এমন নয় যে সে ভালনারেবল of his minuscule size, but because he apprehends that he seems to be a pest to the farmers. সে ভয় পাচ্ছে ফার্মারদের কাছে সে যেন পেস্ট না হয়ে যায়, and unwelcome guest যেন না হয়ে যায়। ঠিক আছে, দেখবে ওখানে একটা কথা আছে, লাইনটা আমি কোট করে রেখেছি আগে থেকে, ইম্পর্টেন্ট লাইনটা। ওখানেও জাস্ট হ্যাঁ, এখানে উনি বলছেন, I apprehend every moment that he would dash me against the ground, as we usually do any little hateful animal which we have to mind to destroy. ঠিক আছে, তাহলে এখানে গালিভার যে সাপ্লিকেশন টু দ্য ফার্মার ক্যানট দেয়ারফোর বিকাম ইনস্ট্যান্টলি ট্রান্সলেটেড ইনটু পলিটিক্যাল স্পেকটেকল। এটাকে পলিটিক্যাল দৃশ্যে আনা যাবে না বা পলিটিক্যাল নেগোসিয়েশনে আনা যাবে না। Instead, it is a supplication of a vermin towards the possibility of its domestication, the equivalent of the apparently friendly pest, friendly pest, whose geniality towards human makes it suitable for being tamed, যাকে পোষ মানানো যাবে। So the text depicts the process by which domestication is apprehended by Brobdingnians. Okay, as the farmer's wife, ঠিক যেমন ফার্মারের স্ত্রী বলছিল, সে চিৎকার করে উঠেছিল, screamed and ran back as women in England and do at the sight of the toad of a spider. তাই তো? তাহলে this process of domestication works in two directions. Gulliver is ostensibly tamed, 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 which is to say acculturated in the limited way. Acculturated. Just a minute. Okay, so here so Gulliver is ostensibly tamed, which is to say acculturated in this limited way, and that are subaltern species, and that is also acculturated to domestic life in pethood, PETHWOD. So but the domestic perception is for a moment altered. Okay, তো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি the most apparent and prominent satiric feature of this chapter, Gulliver's repeated expression of disgust made by his diminished perspective.
I mean, that is redirected from satiric externally. যেখানে বলা হচ্ছে একটা অ্যাটেম্প করা হচ্ছে, চেষ্টা করা হচ্ছে টু অ্যাচিভ ক্রিটিক্যাল এক্সটার্নালিটি ফ্রম উইদিন দ্য পজিশন অফ দ্য ডিমিনিটিভ এন্ট্র্যাপমেন্ট, এই যে এন্ট্র্যাপমেন্ট থেকে বেরিয়ে আসা। তাহলে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি মোদ্দা কথা দাঁড়াতে মানে মোটা মোটা কথায় বলতে গেলে দাঁড়াবে যে ভার্চুয়াল সাবজেক্টিভিটি, আমাদের এই যে ভার্চুয়াল সাবজেক্টিভিটি হুইচ অপারেটস ইন দ্য স্টেট অফ এক্সেপশন মেড পসিবলি বাই আ গ্রেস অর ডোনেশন, an act of giving of the gift may or may not ask its beneficiary to make good on the debt incurred. ঠিক আছে, তাহলে গালিভার দ্য পেট একটা হচ্ছে কন্ডুইট বা একটা ফেটিস যাকে আমরা চাইছি, through which human subjectivity exerts both its distance from the animal world, পশু জগৎ, এবং ইটস প্রেডিকশন এবং এর ভবিষ্যৎ অন দ্য হসপিটালিটি রিলেশনস উইথ দ্য আদার্স। তাহলে এই গালিভারটা কে, যাকে আমরা দেখতে পাচ্ছি বা যাকে আমরা চাইছি মানে ফেটিস হিসেবে, এবং সাবজেক্টিভিটি, এই যে হিউম্যান সাবজেক্টিভিটি যেটা এক প্রকার ডিস্টেন্স ক্রিয়েট করছে অ্যানিম্যাল ওয়ার্ল্ড থেকে, এবং এর যে হসপিটালিটি আতিথেয়তা পশুদের প্রতি বা পশুদেরকে বা মানুষ অ্যানিম্যালের প্রতি হসপিটালিটি বা হসপিটেবল রিলেশনস উইথ আদার্স, এটা কি রকম এই জিনিসটা দেখানো হচ্ছে। তাহলে হসপিটালিটি টুয়ার্ডস দ্য পেট ইজ আ স্টেজড অ্যান্ড ভার্চুয়াল হসপিটালিটি ইন সেপারেশন ফ্রম দ্য সোশ্যাল রিলেশনস দ্যাট ক্যান রিলেট টু ইচ আদার থ্রু দ্য অ্যাক্ট অফ হসপিটেবল জেনারসিটি। ঠিক আছে, তাহলে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি গালিভার দেখবে বেশিরভাগ সময় একটা কেয়ারিং মানে দ্য ওনলি ববডিগনা যারা কেয়ার করছে, এখানে দ্য ওনলি ববডিজিনিয়ান্স হু ডিসপ্লেস দ্য আনমিক্সড কেয়ার অ্যান্ড অ্যাডিউলেশন টুয়ার্ডস হিম, এই যে কেয়ারিং অ্যাটেনশন অফ দ্য চাইল্ড, আর এই যে এইটাকে বারবার দেখানো হচ্ছে ডিস্টেন্স বিটুইন গালিভার অ্যান্ড দ্য রিয়েল ইন্টারভেনশন ইন দ্য সোশ্যাল লাইফ। ঠিক আছে, তাহলে গালিভার সাবজেক্টিফিকেশন ইনটু পেটহুড, গালিভারকে যে পেট করে রাখা হলো, পেট মানে আমরা যখন পোষা কুকুর রাখি, পোষা বিড়াল রাখি, এই যে পেটহুড, গালিভারের যে ট্রান্সফরমেশন ইনটু পেটহুড ইজ ব্রট টু ইটস কালমিনেশন ইন এ গ্রেট ওরেটোরিয়াল পারফরমেন্স ইন হুইচ হি ইজ আস্কড টু অ্যাকাউন্ট ফর হিমসেলফ, বাট দ্য প্রবডিজিনিয়ান কিং বাট বাই দ্য অ্যাকাউন্ট ফর হিমসেলফ বাই দ্য Brobdingnagian king. So speaking from this এই যে ইন্টারপেলেশন মানে যাকে আমরা ডাকছি এবং সে রিপ্লাই করছে, the little domesticated man puffs himself up into his maximum grandeur in order to give the effect of the autonomous largesse of this country. তাহলে আমরা কি দেখলাম না, আমরা দেখলাম যে সুইফট একটা পার্সপেক্ট অ্যালাউ করছেন, ওই পার্সপেক্টিভ বা দিক অফ দ্য king to serve as satirical vision, and we cannot help but feel perturbed by the defamiliarizing effects of Gulliver's discourse on gunpowder plot. তাহলে আমরা যে নিজেকে এইসব জিনিসের সঙ্গে পরিচিত ছিলাম না সেটা আমরা দেখতে পেলাম। ঠিক আছে, তাহলে এই যে স্যাটায়ার, পেট, ব্রবডিগনাগ এপিসোডে দেখানো হচ্ছে যে টু ডোমেস্টিকেটেড লাইসেন্স, হ্যাঁ, তাহলে যেটা আমাদের কাছে ক্রিটিক বা সমালোচনার বিষয় হলো যে উইদিন দিস ডোমেস্টিকেশন ইজ ওয়ান দ্যাট ক্যান অনলি uttered is none but the sovereign moral perspective, এবং এখানে স্যাটিরিস্ট একটা সুপিরিয়র মোরাল পজিশন আনার চেষ্টা করছেন, যেখানে উনি সুইফটসের এই গল্পটাকে এক প্রকার স্যাটায়ার হিসেবে নিচ্ছেন, যেটা নেগেটস করছে, পজিটিভ এফেক্টস তৈরি করছে, এবং গালিভার্স ব্রবডিজিনিয়ান পেটহুড, এই পেটহুড হচ্ছে একটা প্রসেস যেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি স্যাটায়ার ট্রানজিশন করছে ফ্রম আ স্টেটাস অফ ভার্মিনিয়াস ইরিটেন্ট টু আ স্টেটাস অফ সাপ্লিকেটিং পেট, এই ভার্মিন থেকে পেটে পরিবর্তন সেটা কিন্তু দেখানো হয়েছে। তাহলে বাট দিস ট্রানজিশন ফাইন্ড স্যাটায়ার এগেইনস্ট থ্রু দ্য evacuated for itself, allowing only for the voice of morally ideal operate. ওকে, তাহলে আমরা কি দেখলাম এখানে না, আমরা দেখলাম যে satire is the negation of the possibility of hospitality within the encounter of reading. So Gulliver's travel
especially the both two books, book 1 and book 2, depicts the varying resistance, abuses and difficulties involved in the act of his negotiation. Okay, so the satiric writer must fend of appropriation, domestication, and you see in part 3, সেটা পার্ট 3 তে আমরা আছে, যদিও সেগুলো বিস্তারিতভাবে বলা হয়েছে, সেটা আমরা আর যাচ্ছি না। তাহলে আমরা আরেকটা জিনিস বলবো যেখানে, যেটা হচ্ছে যেটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট, যে হচ্ছে এখানে দেখবে যে এই যে ট্রান্সফর্মিং দ্য স্পেস অফ হসপিটালিটি ইনটু আ স্পেস অলওয়েজ বার্ডেন বাই দ্য থ্রেট অফ অর নুইসেন্স, যে আতিথেয়তার স্থান বা আতিথেয়তার যে পরিমিত স্পেস বা পরিমিত জায়গা, সেটাকে আমরা এক প্রকার থ্রেড বা নুইসেন্স নিয়ে চলে আসছি। তাহলে স্যাটায়ার কিন্তু রিজেক্টস করছে এই ক্রিটিসিজমটাকে, and it does modernity, domestication and by faction on the grounds of his failure of hospitality. তাহলে যেখানে আমরা দেখতে পেলাম গালিভার্স ট্রাভেলস রিফিউজেস টু অ্যাকসেপ্ট দ্য প্র্যাকটিস অফ ক্রিটিক্যাল জাজমেন্ট, এই হিউম্যান নন হিউম্যান এবং দ্য আদার সাইডস অফ নেগোসিয়েশন এট দ্য ইকোনমিক রিলেশনশিপ, ইকোনমিক পলিটিক্যাল রিলেশনশিপ, সেটা কিন্তু এখানে পরিষ্কারভাবে তুলে ধরছেন এই ভদ্রলোক সুইফট। তাহলে আমরা দেখতে পেলাম যে স্যাটিরিক্যাল ভিউ অফ দ্য নভেল টু হাইলাইট দ্য সুইফটস ইকোক্রিটিক্যাল, এখানে আরো একটা ব্যাপার আছে, ইকোক্রিটিক্যাল কনসার্ন আছে। যেমন আমরা যখনই অ্যানিমেলকে আনবো তখনই কিন্তু আমরা ইকোক্রিটিক্যাল আসপেক্ট নিয়ে চলে আসছি, এবং যেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই ইকোক্রিটিক্যাল ভ্যালিউজ যখন আমরা ইনপুট করছি, হ্যাঁ, আমরা দেখতে পাবো যে সেই একই রকমের ফান্ডামেন্টাল অপোজিশন অফ দ্য হিউম্যান টু অ্যানিমেল অ্যান্ড নেচার টু নার্চার, হিউম্যান টু অ্যানিমেল আর নেচার কি করবে, নার্চার করবে। যেখানে ট্র্যাডিশনালি অ্যাপিয়ার্ড আমরা দেখতে পাচ্ছি সুপিরিয়র পজিশন মানুষ নিচ্ছে, বর্তমান সময়ে অ্যান্থ্রোপোসিনির ক্ষেত্রে আমরা সবসময় মানুষের অবস্থানকে সুপিরিয়র ভাবে ধরে নেওয়া হয়, যার জন্য অ্যানিমেলের কনসেপ্টটাও চলে আসে। তাহলে এখানে গালিভার্স অ্যাটিটিউড টুয়ার্ডস দ্য হর্সেস, পরে যে এতে আছে এটা আছে যে গালিভারের অ্যাটিটিউড টুয়ার্ডস দ্য হর্সেস অ্যান্ড দ্য ট্যাক্সোনমিক্যাল ডিসপ্যারিটিস বিটুইন দ্য অ্যানিমেলস অ্যান্ড হিউম্যান আর অলসো অ্যাড্রেসড, যেটা খুব সুন্দরভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। তাহলে এই যে গালিভার্স দেখবে একদম লাস্ট পার্টে, যদি তোমাদের পার্টটা তো নেই, আমি জাস্ট একটু রেফারেন্স দিয়ে রাখি, যে গালিভার্সের যে ফোর্থ ভয়েজ হচ্ছে, সেখানে দেখানো হচ্ছে যে ভার্চুয়াস আর র্যাশনাল হর্সেস এবং কি করে তাদের বিহেভিয়ার চ্যালেঞ্জ করছে এই ট্র্যাডিশনাল যে হায়ারার্কি আছে, যে অ্যানথ্রোপোসেন্ট্রিক ভিউ অফ দ্য ওয়ার্ল্ড, এই জগতের মানব কেন্দ্রিক যে ভিউ, এই মানব কেন্দ্রিক ভিউটাকে চ্যালেঞ্জ করা হচ্ছে। এবং এটা ধরা হচ্ছে যে ভ্যালুস দ্যাট আর প্রমিনেন্ট ইন টুডে সোসাইটি, যে ভ্যালুগুলো আমরা নিয়ে বেঁচে থাকি, সেটা ওদের জগতে সমান নয়। হাউএভার এখানে আমরা বুঝতে পারি যে একজন, one could argue that what he has really challenged and disturbed both the readers and critics many years in his presence of the other race of the animal world, the yahoos. তাহলে এদের আরেকটা রেস আছে যেটা দিয়ে চ্যালেঞ্জ করা হচ্ছে বা সুইফট চ্যালেঞ্জ করছে, সেটা কে, অ্যানিমেল ওয়ার্ল্ড, দ্য ইয়াহুকে দিয়ে চ্যালেঞ্জ করা হচ্ছে। তাহলে আমরা দেখতে পেলাম ঘোড়াদের মতন ইয়াহুরাও একটা অ্যানিমেল কিংডমে বিলং করে, এবং ফ্রম দ্য ভেরি বিগিনিং টু দ্য স্টোরি আমরা দেখতে পাচ্ছি এরা হচ্ছে স্ট্রেঞ্জ সর্ট অফ অ্যানিমেল। নিজে উনি বলছেন কোট আনকোট স্ট্রেঞ্জ সর্ট অফ অ্যানিমেল। কেন না, যদিও তারা এই হুভড ম্যামালস থেকে আলাদা, এখানে গালিভার্স যে কি বলবো প্রাথমিক যে রেসপন্স, এই স্যাভেজ রেস অফ হিউম্যানয়েড ক্রিয়েচার্স, হিউম্যানয়েড কেন বলা হচ্ছে না, মানুষের মতো রূপ নিয়েছে, হিউম্যানয়েড ক্রিয়েচার্স ইজ ভেরি নেগেটিভ। ঠিক আছে, তাহলে আমরা এখানে আরেকটা জিনিস জোর দেবো, সেটা হচ্ছে ইয়াহুজদের বারবারিটি অ্যান্ড সেক্সুয়াল এক্সেসেস, যেটা গালিভার এবং তার রিডার ডিসপাইস করছেন। তাহলে তা সত্ত্বেও মোর ডিস্টার্বিং ইস্যু when Gulliver and the reader become aware of the similarities between yahoos আর human beings. Okay, এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি টু কনফার্ম দিস সিমিলারিটি ওয়ান অফ দ্য হর্সেস কল্ড গালিভার, যাকে আমরা বলছি জেন্টেল ইয়াহু। এই যে এখানে কোশ্চেন করলে যে কি মোরালটা কি, মোরাল এটাই যে এখানে কোয়াসি হিউম্যান যে আছে বা কোয়াসি অ্যানিম্যাল, তাদের এই হিউম্যান বিং একটা ন্যাচারাল ইনক্লিনেশন তৈরি করছে, যেটা ইভিলের ক্ষেত্রে অফ দ্য ইভিল নেচার অফ দ্য ইয়াহুস দ্যাট কোয়েশ্চেন দ্য ট্র্যাডিশনাল হিউম্যান অ্যানিমাল স্পিরিট। মোরালটা হচ্ছে যে এই যে আমরা ট্র্যাডিশনাল বা প্রেজুডাইজ মেন্টালিটি নিয়ে থাকি,
অ্যানিমেলদের কোনো স্থান নেই, এটা কিন্তু আনা হচ্ছে বারবার, কোয়েশ্চেন করা হচ্ছে, সেই একটা প্যারামিটারকে কোয়েশ্চেন করা হচ্ছে, দ্য কোয়েশ্চেন দ্য ট্র্যাডিশনাল হিউম্যান অ্যানিম্যাল স্প্লিট। বোঝা গেছে? তাহলে এই যে কমন কনসার্ন আমাদের ইকোক্রিটিক্যাল স্টাডিজের ক্ষেত্রে আনছি বা পাওয়ারফুল পোস্ট কলোনিয়াল স্টাডিজের ক্ষেত্রে আনছি, তা আমরা দেখতে পাবো যে বর্তমান সমাজের ভ্যালিউজ এবং বিলিভস, যেটা আমাদেরকে একটা রিসেপশন, এই বইয়ের রিসেপশনের ক্ষেত্রে বুঝতে সাহায্য করে যে যে এই যে হিউম্যান আর ম্যান হিউম্যান কি বলে এটাকে, স্কেটালজিক্যাল বিহেভিয়ার, মানে হিউম্যান লাইক অ্যানিম্যাল, স্কেটালজিক্যাল বিহেভিয়ার, SCATOLOGICAL, স্কেটোলজিক্যাল বিহেভিয়ার। এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে একটা দিক যেমন হসপিটালিটি দেখানো হয়েছে, তেমনি সেকেন্ড পার্টে আমরা দেখতে পাবো গেস্ট, হোস্ট, প্রিজনার, গার্ডস, পেটস, মাস্টার, পেটস এর সঙ্গে মাস্টার রিলেশনশিপ, প্রিজনারের সঙ্গে গার্ডস রিলেশনশিপ, গেস্টের সঙ্গে হোস্ট রিলেশনশিপ, এই জিনিসগুলো একটা সব মিলিয়ে একটা থিওরি অফ স্যাটায়ার তৈরি করেছেন, যেটা আমাদের রিলেশনশিপের ক্ষেত্রে খুব ইম্পর্টেন্ট। তাহলে আমাদের যে প্যারালাল এনকাউন্টার আছে, হসপিটালিটি, অব্লিগেশন, সাবমিশন, এগুলো বারবার তুলে ধরা হয়েছে শুধুমাত্র এই পোস্ট কলোনিয়াল স্টাডির ক্ষেত্রে, এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট। আর কি সব থেকে ইম্পর্টেন্ট, যেটা বর্তমান সমাজে আমরা মাইগ্রেশনের সময় যখন বাস করি, তখন এই হসপিটালিটি বা অন্যকে দেখে নেওয়ার, অন্যকে পাশে রাখার যে প্রবণতা, সেগুলো কিন্তু এখানে অনেক দিন আগে এখানে সুইফট কিন্তু এই আমাদেরকে বারবার বুঝিয়েছেন বা ইনভাইট করেছেন টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য গালিভার। দ্য রোল অফ গালিভার ইজ টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য and how it operates the parallel world, how it operates the parallel world with or throughout his voyages, তার এই ভয়েজেস এর মাধ্যম দিয়ে কি করে উনি পুরোটা দেখানোর চেষ্টা করছেন। ঠিক আছে, এই হচ্ছে ব্যাপার। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। ডক্টর সাকির, কতগুলো ওই চ্যাট বক্সে কিছু কোশ্চেন দেখো এসছে, ওইগুলো একটু তুমি ওদের বলে দাও। হ্যাঁ, কোশ্চেনগুলো কাইন্ডলি বলবেন, কোশ্চেনগুলো একটু, তার আমি মানে বলে দিতে পারবো। চ্যাট বক্সে দেখো দেওয়া আছে মনে হচ্ছে, ওরা টাইপ করেছে, আমি কয়েকটা দেখলাম। আচ্ছা, আমি তো মোবাইলে বলছি, মানে মোবাইলে খুলে না একটু কষ্টকর, আজ আমার ল্যাপটপে প্রবলেম আছে, মোবাইলে বলছি আর কি। একটু কাইন্ডলি বলবেন, তাহলে আমি বলে দিচ্ছি। আচ্ছা, এখানে ল্যাঙ্গুয়েজের কথা যদি বলি আমরা, যে ল্যাঙ্গুয়েজ কিন্তু কাজ করছে একটা অ্যাকনলেজমেন্ট অফ দ্য ফেলিয়ার অফ দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ, মানে এটা একটা ফোর্ট বলা যেতে পারে, FORT, ফোর্ট অফ লিটারি ইমাজিনেশন, যেখানে আমরা দেখতে পাবো যে আমাদের রাইটার ইয়াহুদেরকে একটা পোস্ট হিউম্যানিস্ট সিফিয়ার হিসেবে দেখানোর চেষ্টা করছেন। আবার একটা এই ল্যাঙ্গুয়েজ অনেকটা আমাদের কাছে এনিগম্যাটিক টেক্সচুয়াল আদার, বা আমরা যেটাকে মানে সিম্পল ভাষা যদি বলা যায় যে কগনিটিভ আমাদের যে আইডিয়া, সেটাকে কিন্তু অনেকটা ওই হিউম্যান এবং নন হিউম্যান আদার্স এর ক্ষেত্রে আনার চেষ্টা করছে। হিউম্যান আর নন হিউম্যান, কনসাসনেস, আনকনসাসনেস, এগুলোকে বোঝানোর ক্ষেত্রে এই ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যবহার করা হয়েছে। হ্যাঁ, কোয়েশ্চেনটা আরেকবার একটু রিপিট করবেন। ভেরি গুড, খুবই ভালো কোয়েশ্চেন। এখানে যেটা বলার কথা সেটা হচ্ছে, দেখবেন এখানে এভরিওয়ান ইজ ফ্যামিলিয়ার, এই যে আইল্যান্ড অফ লিলিপুট, এখানে সবাই ফ্যামিলিয়ার, যে এই কেসের ক্ষেত্রে ফ্যামিলিয়ার, যে লোকেরা 6 inches tall জায়ান্টস, এবং তারা তাদের হু ডু নট আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য কাস্টমস অ্যান্ড দ্য বিহেভিয়ার্স অফ দ্য গালিভার্স কান্ট্রি,
তাহলে এখানে আমরা সব থেকে লেস নোন হচ্ছে কি দ্য থার্ড জার্নি লাপুটা। তাহলে এই যে ট্রান্সফরমেশন আমরা পরবর্তীকালে দেখতে পাবো দুটোর ক্ষেত্রে, যে ট্রান্সফরমেশনের ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাবো যে একটা বিশাল বড় একটা গ্যাপ থেকে যাচ্ছে আমাদের আন্ডারস্ট্যান্ডিং এ, যেখানে বলা হচ্ছে যে একটা পারফেক্ট এক্সাম্পল অফ টেরিফিলিয়া। হ্যাঁ, মানে আমরা অ্যাডমিরেশন যেটা আমরা বলতে চাই, দ্যাট ইজ টু সে দ্য অ্যাডমিরেশন অফ অ্যানিমেলস অ্যান্ড সিন্স দ্য ওয়াইজ অ্যান্ড স্টয়িক্যাল হর্সেস are in all ways superior to human beings and their society provides an exemplary pattern of conduct. তাহলে আমরা দেখতে পেলাম কি যেখানে humans are separated from nature and live in an artificial environment, and in another situation আমরা দেখতে পাচ্ছি যে Gulliver's role as both pet and pet keeper। এই যে চ্যালেঞ্জ, এই দুটোকে চ্যালেঞ্জ করা হচ্ছে, ফান্ডামেন্টাল অপোজিশন আসছে হিউম্যান টু অ্যানিম্যাল অ্যান্ড নেচার টু নার্চার। আমি আগে আমার লেকচারে বললাম যে হিউম্যান টু অ্যানিম্যাল আর এটা হচ্ছে কি নেচার টু নার্চার। এই দুটো কেসকে বা এই দুটো হায়ারার্কিকে, এই বিহেভিয়ারাল চ্যালেঞ্জেসকে আনা হচ্ছে শুধুমাত্র এটা দেখানোর জন্য যে অ্যানথ্রোপোসেন্ট্রিক ভিউ অফ দ্য ওয়ার্ল্ড, হাউ ইট চ্যালেঞ্জেস দ্য অ্যানথ্রোপোসেন্ট্রিক ভিউ অফ দ্য ওয়ার্ল্ড, আর কিছু না। আচ্ছা, এটা একটু ভিন্ন প্রশ্ন, গালিভারকে কি করে ন্যারেটর হিসেবে বিশ্বাস করা যায়। তো এখানে গালিভার কিন্তু আমি আবার সেই একই, যদি আমি ইফ আই চেঞ্জ মাই ভিউজ দ্যাট হাউ গালিভার সিজ দ্য ওয়ার্ল্ড, এখানে কিন্তু একটা কোয়েশ্চেন আসবে অ্যানথ্রোপোসেন্ট্রিক ভিউ অফ দ্য ওয়ার্ল্ড। তাহলে এই যে ওয়ান্স এগেন দ্য সেম কোয়েশ্চেন রিপিটস, দ্য কোয়েশ্চেন ইজ দ্যাট হাউ গালিভার challenges the anthropocentric world, or you can say that how it disturbs the readers and the critics over the years and the race of the animal world and the yahoos। তাহলে এখানে গালিভারের যে ভূমিকা, একটা হচ্ছে চ্যালেঞ্জিং কোয়েশ্চেন প্যাটার্ন, যে তোমরা ওই অ্যানথ্রোপোসেন্ট্রিক ওয়ার্ল্ড নিয়ে থেকো না, ওখান থেকে ব্রেক করতে হবে। অ্যানিমেলদের একটা বিশ্বাসযোগ্যতা আছে, অ্যানিমেলদের একটা জায়গা আছে, ওই জায়গাটা দেওয়াটা প্রয়োজনে চলে এসছে। তাহলে যদি বলা হয় কি করে এই ন্যারেটরকে বিশ্বাস করা যায়, ন্যারেটর কিন্তু অনেকটা ট্র্যাডিশনাল হায়ারার্কি ক্রিয়েট করে বর্তমান সমাজের একটা ভালনারেবল হসপিটেবিলিটি অ্যান্ড দ্য নেগোসিয়েশন বিটুইন নন হিউম্যান অ্যান্ড হিউম্যান, এটাকে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। তাই এটা অনেকটাই বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন করে। ওয়েলকাম। হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ। হ্যাঁ, ইয়েস, আমি আছি। What device are you using, Gulliver? লিটারি ডিভাইস বলতে আমরা স্যাটারের কথা দেখিয়েছি। এখানে মানে স্যাটারিক্যাল আসপেক্টটা মূলত বেশি দেখানো হয়েছে। হিউমার আছে, যদি আমরা লিটারি আসপেক্টে যাই, হিউমার আছে। হ্যাঁ, এই দুটো মূলত বেশি করে ব্যবহার করা হয়েছে। আর পার্সোনিফিকেশন অনেকটা হয়েছে। পার্সোনিফাইড আসপেক্ট অনেকগুলো দেখানো হয়েছে। এই হচ্ছে ব্যাপার। যদি আমরা মানে মেন থিমে ফোকাস করি আর কি, এইভাবে অনেকটা এই যে যখনই কোয়াসি হিউম্যানদের কথা বলা হচ্ছে, বা এই যে ইনক্লিনেশনের কথা বলা হচ্ছে, বা যে বারবারিটির কথা বলা হচ্ছে, তখন কিন্তু এই এক্সেস গুলো, এই টুল বা
পার্সোনিফিকেশন বলো, সেটেরিক আসপেক্ট বলো, এগুলো দিয়ে আনার চেষ্টা করা হয়েছে মূলত। হ্যাঁ, হুম, হ্যাঁ, উইমেনদের ক্ষেত্রে এখানে প্রমিনেন্ট খুব একটা বেশি কিছু বলা হয়নি, বাট যতটুকু প্রথম দুটো বইয়ের কথা আমি বলি, যে উমেনদের ক্ষেত্রে মোটামুটি একটা ওই 18th সেঞ্চুরি মেন্টালিটি নিয়ে দেখানো হয়েছে, অতটা মানে ফোকাস চেঞ্জ করা হয়নি। But somehow here Swift uses the a kind of questions or understands the ideas challenged and disturbed by the so-called people of the society, and how the role of the genders brings out the mediation on hospitality, and how it repeats restaging the relations between the guest and the host. Guest or হোস্টের ক্ষেত্রে উমেনরা কতটুকু কাজ করতে পারে, but how woman constitutes a theory of relation of hospitality, and how they positions themselves on the other side of the power. এটাও দেখানো হয়েছে যে পাওয়ারের অন্যদিকে তারা কিভাবে দাঁড়িয়ে আছে। এই জিনিসগুলো ওই প্রিজনার গার্ডস, পেটস মাস্টারের ক্ষেত্রে আনা হয়েছে, মানে সাটল সাজেশন গুলো আছে কিছু কিছু। এই কোয়েশ্চেনটা আমি কিন্তু পুরো লেকচারটাতে এই কোয়েশ্চেনটা আনসার বলেছি, যে পুরো সোসাইটি, ইংলিশ সোসাইটির ক্ষেত্রে, এবং দ্য হোল ন্যারেটিভস constitutes the theory of satire and the relation of proximity and the traveling observer, pre-colonial encounter, গোটা জিনিসটা পুরো ব্যাখ্যা করা হয়েছে। তবু আমি আরেকবার বলে দিই যে এখানে আমাদের সাবমিশন, হসপিটালিটি আর গিয়ে হচ্ছে অব্লিগেশন, এই জিনিসগুলো পরপর স্টেপ বাই স্টেপ দেখানো হয়েছে। হিউম্যান নন হিউম্যান রিলেশনশিপ, প্রি-কলোনিয়াল এনকাউন্টার, আর গিয়ে হচ্ছে স্কেটালজিক্যাল বিহেভিয়ার, যেটা হার স্কেটালজিক্যাল বিহেভিয়ারের কথা বলা হয়েছে, মানে রিলেটিং টু অর ক্যারেক্টারাইজড বাই ইন্টারেস্ট ইন এক্সটারমেন্ট অন এক্সক্রিশন। তাহলে এই স্কেটালজিক্যাল অবসেশনের কথা বলা হচ্ছে, বা যে আমাদের বর্তমান কালে ইকোক্রিটিক্যাল স্টাডিজ, সেটাও অনেকটা মানে এই ইংলিশ সোসাইটিকে ক্রিটিক করে বলা হয়েছে। Thank you very much. Thank you. Welcome. Any more question, anybody? I hope not. So, thank you, Professor Sagir Ali, for your very thought-provoking lecture, because these questions actually illustrate that it was a nice and thought-provoking and engaging one. So, thank you very much. You Welcome. did your, you extended your cooperation to make this lecture series a success. So, Thank you very much. Welcome once again, and thank you all the people over here. Thank you, sir. Thank you. So now we'll move on to the next program. Is there, right. So now this time we have in this session Professor Dr. Amit Bairagi, Assistant Professor, Bankura
Saradamani Mahila Mahavidyalaya, and Dr. Bairagi is a very popular teacher and a good human being, a young researcher. He has many publications in different journals. So we are lucky to have him today in this session. He will be speaking on Coleridge's Kubla Khan. So over to you, Dr. Bairagi, for your presentation. Good morning, everyone. So I think I was given the schedule of 11:30, and should I begin right now, or should we wait for another 10 to 15 minutes? Because there are many students. Actually, my students, they are also willing to join this session. Dr. Bairagi, you just give them a message to join as early as possible. Sure. Okay. So I'm sending. 5 minutes, yes. Okay. I'm sending them the message, right? Just inform them and they will join to see the message. At the very beginning, I must convey my gratitude to Manbhum Mahavidyalaya and the other two colleges who are in collaboration, making it happen in this particular lecture session. And I have come to know from some of my friends like Oyon and others who have already participated in this lecture session, and their response was overwhelming. Therefore, I was very much eager to be part of this journey, and can't thank you enough, Parthoda, for giving me this wonderful opportunity. Okay, and for my students, I would like to make this session in bilingual, so that okay, am I audible properly? অমিত, তুমি একটু জোরে বলো, বা স্পিকার একটু সাউন্ডটা কম আসছে আমার মনে হয়। ওকে ঠিক আছে, আমি এক কাজ করছি, আমি এসিটা অন করে দিচ্ছি, পাখাটা বন্ধ করে দিচ্ছি, ঠিক আছে? জাস্ট গিভ মি 1 মিনিট।
Is it clear now? Thank you so much. So today I've been given the responsibility of rereading Coleridge's Kubla Khan. So it's a famous poem, to say the least, and my plan for the next 1 hour would be to give a brief acquaintance of Coleridge. First of all, his poetic philosophy, his poetic belief, and to justify that particular belief or poetic philosophy of Coleridge with this particular poem, that is Kubla Khan. And is it all right if I make it bilingual for the sake of students, Parthoda? In between Bengali, is it all right? You better be bilingual, because otherwise students will ring me for to make a request to you. Okay. Thank you. Bengali English combined. Okay. ঠিক আছে, তাহলে যেটা প্রথমে বলবা, so we all know that Coleridge is one of the pioneers of romanticism in English literature. So romanticism ki the features gulo ki we all know that. Therefore I'm not going to that particular features of romanticism and how it came into being. সেটা আমি আর বলছি না, কিছু না। আমি কুবলা খা শুরু করব একটু আর্লি ফেজ অফ কোলরিডস লাইফ, হ্যাঁ, যেখানে তিনি কি করছেন, মানে হি অ্যাকচুয়ালি first came to London, and then he first met Robert Southey. We all know about Southey, one of the major romantic poets, and the lake poet Robert Southey. So he first made an acquaintance and friendship with Southey, and this acquaintance actually had resulted in a very concrete relationship, because both of them had married একই দুটি বোনকে দুজন বিয়ে করছেন, সাউদে এবং কোলরিজ। যদিও আবেগের বশে সেই বিয়ে অ্যাকচুয়ালি সারা ফিকার বলে যে মহিলাকে তিনি বিয়ে করছেন। সো ইট হ্যাড রেজাল্টেড ইন আ ডিজাস্টার conjugal life for Coleridge, which he ultimately had to suffer for the rest of his life. But the fact is that this আমি যেটা বলবার, যেটা হচ্ছে যে এই যে সমমনস্ক কাউকে খোঁজা, তার সাথে অ্যাকোয়েন্টেন্স তৈরি করা, তার সাথে নিজের যে ভিউ পয়েন্ট সেটাকে শেয়ার করা এবং নতুন কিছু করা, হ্যাঁ, ইন দ্য ক্রিয়েটিভ ফিল্ড, এই ব্যাপারটা কিন্তু কোলরিজের মধ্যে প্রথম থেকেই ছিল। আর্লি পার্ট অফ হিস কেরিয়ার আমরা যদি দেখি, যখন কোলরিজ হননি, তার আগে থেকে কিন্তু আমরা দেখছি দুটি অচেনা মানুষ এক জায়গায় আসছেন, এসে তারা কি করছেন, নিজেদের আইডিয়াসকে শেয়ার করে একটা নতুন কিছু ফর্ম করবার জন্য অগ্রসর হচ্ছেন। ফর এক্সাম্পল, আমরা এই যে ওয়ার্ডসওয়ার্থের চ্যাপ্টারটা পরে আসছি, তার আগে সাউথের চ্যাপ্টারটা পড়লে বোঝা যাবে যে কোলরিজের এই যে ন্যাক বা নেচারটা। তো তিনি কি করছেন, এইরকম 1794 টু বি প্রিসাইজ, তিনি কি করছেন, রবার্ট সাউথের সাথে মিট করছেন। কোথায়? অক্সফোর্ডে। যদিও কোলরিজ কেমব্রিজের স্কলার ছিলেন, কিন্তু সামহাউ তিনি অক্সফোর্ডে যখন আসছেন 1794-এ, সেই সময় তিনি কী করছেন, সাউথের সাথে মিট করছেন। এবং দেখো, মিট করে তিনি কী করছেন, একটা আইডিয়ালিস্টিক একটা সর্ট অফ ইমপ্র্যাকটিক্যাল একটা স্কিমে জড়াচ্ছেন। কি স্কিম অফ রিফরমেশন অফ হিউম্যান লাইফ। কীরকম একটু বাচ্চা, মানে একটু ইনোসেন্ট একটা নেচার তুমি দেখতে পাচ্ছ। তো তোমরা দেখবে যে এলো দুই বন্ধু, বন্ধু হয়নি তখনও, জাস্ট মিট করলো, একে অন্যের সঙ্গে আইডিয়া যখন একটা কি বলবো, একটা ওয়েভ লেন্থ ম্যাচ করছে, তারপর তারা কি করছে না, চলো ঠিক আছে, হ্যাঁ, হিউম্যান রিফরমেশনে আমরা নামি, একটা সংস্থা করছে, হ্যাঁ, প্যান্টিসোক্রেসি বলে একটা, PANTISOCRACY, প্যান্টিসোক্রেসি বলে একটি অর্গানাইজেশন তারা সেট আপ করছে। অ্যাকচুয়ালি ইট উড বি কি বলবো, একটা ডিজাস্টারাস এক্সপিরিয়েন্স ফর দেম। হতেই পারে না কিছু না, এরকম একটা ব্যাপার, তারা এটা টোটালি ইমপ্র্যাকটিক্যাল একটা। কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে কীরকম, সাউথের সাথে মিট করলো,
এবারে কি করছে, কিছু লেখালেখি কাজ করছে, ঠিক করছে 2 বন্ধু মিলে কি করবে, 2 ঘন্টা তারা ফার্মে কাজ করবে, বাকি সময়টা লিটারারি এক্সপেরিমেন্টসে পেছনে তারা ছুটবে অ্যান্ড অল দ্যাট থিং। তো এই করতে গিয়ে তারা কি করলো না, লেখালেখি শুরু করলেন কিছু। কেমন, তো লেখালেখি শুরু করছেন। ইনফ্যাক্ট এই যে ফেজটাতে কাজের কাজ তো কিছু হলো না, কিছু না, সামহাউ এই যে সারা ফ্রিকার, যার নাম আমি বললাম মহিলা, তার আবির্ভাব ঘটলো কোলব্রিজের জীবনে, এবং আবেগের বশেই, হ্যাঁ, আগে পিছু কিছু ঠিক ঠিকানা নেই, কিছু আবেগের বসে কি করলেন, হি ম্যারিড দিস লেডি। এইবারে বিয়ের পরে আস্তে আস্তে তিনি রিয়ালাইজ করছেন যে পোলস অ্যাপার্ট, দে আর পোলস অ্যাপার্ট। সো হিজ ফ্যামিলি লাইফ, হিজ কনজুগাল লাইফ ওয়াজ অল টুগেদার আ ডিজাস্টার। ঠিক তো, এরপরে দেখো সাম একটা মত পার্থক্য হচ্ছে সাউথের সাথে। তারপরে তিনি মিট করছেন 1795-এ, a very important year in the life of Coleridge, because in this very year he met Mr. Wordsworth, a young William Wordsworth. So এলেন, বন্ধুত্ব হলো, হ্যাঁ, although they are two different individuals, but they wanted to do something new, to show something new in the field of poetry, in the field of literature. এই যে ইচ্ছেটা, নতুন কিছু করবার ইচ্ছেটা, এই 2 বন্ধুকে কি করলো, একসাথে পথ চলতে সাহায্য করলো। অ্যান্ড দে বিকাম নেবার্স, পাশাপাশি থাকা শুরু করলেন, এবং দে বিগ্যান টু শেয়ার আইডিয়াস উইথ ইচ আদার, অ্যান্ড আলটিমেটলি ডিসাইডেড টু কম্পোজ পোয়েমস that would be entirely different from the poems that were written in the previous century বলা যেতে পারে আমরা, যে 18th century লিটারেচার যেটা আমরা দেখি, হ্যাঁ, নিও ক্লাসিক্যাল পিরিয়ডের লিটারেচার দেখি, পোপ বা অন্যান্য যারা কবি আছেন তাদের থেকে টোটালি আলাদা একটা। তার সাবজেক্ট ম্যাটার কী হবে, কোলরিজ কোন ভাগটা নেবে, ওয়ার্ডসওয়ার্থ কোন দিকটা যাবে, এর ডিটেলস আমরা পাই কোলরিজের যে পোয়েটিক ফেথ, যেটা আমরা বায়োগ্রাফিয়া লিটারেরিয়া 1817-এ লিখেছেন কোলরিজ। That is very important. Biographia Literaria, please make a note. Biographia Literaria 1817. So যেখানে কোলরিজ কি করছেন, তার পোয়েটিক ফেথকে তিনি আমাদেরকে জানান দিচ্ছেন। এই যে আমরা যখন পড়াশুনো করি বা করি, আমরা দেখবে যে রোম্যান্টিক ক্রিটিক হিসেবে কিন্তু আমরা কোলরিজকে অনেক উঁচুতে স্থান দিই, মানে সে ওয়ার্ডসওয়ার্থ বালু বা অন্যান্য যারা আছেন তাদের থেকেও বরং কোলরিজ অ্যাজ এ ক্রিটিক কিন্তু অনেক বেশি উচ্চ মানের, বিকজ অফ দিস পার্টিকুলার বুক বায়োগ্রাফিয়া লিটারেরিয়া, যেখানে তিনি কি করছেন, তার যে প্রলংড ফ্রেন্ডশিপ উইথ মিস্টার ওয়ার্ডসওয়ার্থ, হাউ দে কেম ইন টু বিং, হাউ দে মেড, অ্যান্ড হাউ দে প্ল্যান্ড অফ রাইটিং অর কম্পোজিং অ্যান অ্যান্থোলজি, রাইট? সো এই সময় কোলরিজ কি করছে, মানে এটা হচ্ছে কোলরিজের ওয়ান অফ দ্য বেস্ট ফেজ অফ হিজ লাইফ বলা যেতে পারে। এই যে লাস্ট 3-4 বছর, হ্যাঁ, 95 থেকে 98 বলা যেতে পারে, এই যে 3 or 4 years, that can be called the best phase of Coleridge's poetic career. এই সময় তিনি একাধিক কবিতা লিখছেন, হ্যাঁ, রাইম অফ অ্যানশিয়েন্ট মেরিনা লিখছেন এই সময়, ক্রিস্টাবেল চ্যাপ্টার 1 বা বুক 1 সেটা এই সময় লেখা, হ্যাঁ, ডিজেকশন অ্যান্ড ওল্ড এই সময় লেখা, কুবলা খাঁ এ সময় লেখা, যে জন্য মানে কোলরিজকে আমরা কোলরিজ হিসেবে দেখি। তাহলে এই যে বিশাল যে কবিতাগুলো, এগুলো কিন্তু মোস্টলি এই ফেজটাতেই লেখা হয়েছে। সো তারপর কি করছে, দে মেড আ প্ল্যান টু গো টু জার্মানি, 1798-এ জার্মানি যাচ্ছে, হ্যাঁ, ওয়ার্ডসওয়ার্থের সিস্টার এবং কোলরিজ, তারা কি করছে, জার্মান ল্যাঙ্গুয়েজ শিখবেন, অল দ্যাট থিং। মিনওয়াইল লন্ডনে তাদের বই পাবলিশড হচ্ছে, প্রথম দ্য লিরিক্যাল ব্যালাডস। এবার আমরা এখন লিরিক্যাল ব্যালাডস বলতে যেটা বুঝি, একটা ইপক মেকিং বুক, দ্য বুক দ্যাট হ্যাড র্যাডিক্যালি চেঞ্জড দ্য পার্সপেক্টিভ, দ্য ভিশন অফ ইংলিশ পোয়েট্রি। কিন্তু রিমেম্বার, when it was published, it was not accepted in that way. এসছে একটা বই, বেরিয়েছে একটা বই, ঠিক আছে, কেমন? তাহলে আলটিমেটলি বইটা যতটা এক্সপেকটেশনস ছিল সেই রকম এক্সপেকটেশনস ফুলফিল করতে পারছে না, কিছু না। Meanwhile, Coleridge's wife, was pregnant, and she gave birth to a dead child. Coleridge ফিরে আসছে, একটা আরো বরং কি হচ্ছে, আরো বেশি দূরত্ব তৈরি হচ্ছে স্ত্রীর সাথে, আরো বেশি দূরত্ব তৈরি হচ্ছে।
তাহলে এই যে একটা ফ্যামিলি লাইফ, পার্সোনাল লাইফে কোলরিজ একদম টোটালি একদম ডেজোলেটেড, একটা খুব বাজে জায়গাতে তিনি রয়েছেন। এটা অ্যাফেক্ট করছে তার পোয়েটিক ক্যারিয়ারে। যদিও তিনি এই সময় আবার এসেই কিন্তু শুরু করছেন কি না, ক্রিস্টাবেলের সেকেন্ড চ্যাপ্টার, যেটা সেকেন্ড পার্ট, যেটা সেটা লিখতে শুরু করছেন। ঠিক আছে, তাহলে এই যে ব্যাপার স্যাপারগুলো হচ্ছে, এর মাঝখানে হুট করে 1800 কি করছে, দ্য সেকেন্ড এডিশন অফ লিরিক্যাল ব্যালেডস ওয়াজ পাবলিশড। সো ফার্স্ট এডিশন 1798, আমরা জানি অ্যাকচুয়ালি ইট ওয়াজ a combination of 23 poems to be precise. হ্যাঁ, 23টা মাত্র কবিতা ছিল, 23টা মাত্র কবিতা, যার মধ্যে 19টা কবিতা ওয়ার্ডসওয়ার্থের। কোলরিজের মাত্র 4টি কবিতা সেখানে ছিল, মাত্র 4টি কবিতা। তার মধ্যে সব থেকে বিখ্যাত আমরা জানি দ্য রাইম অফ অ্যানশিয়েন্ট মেরিনার, যার জন্য কোলরিজ প্রসিদ্ধ, মাস্টার্সে আমাদেরকে পড়তে হয় দ্য রাইম অফ অ্যানশিয়েন্ট মেরিনার। এছাড়াও তোমার আরও ছিল ফস্টার মাদার্স টেল বলে একটা কবিতা ছিল, দ্য নাইটিঙ্গেল, সেটা একটা কবিতা ছিল, দ্য ডানজন। তাহলে এই হচ্ছে মোট 4টি কবিতা যেটা আমরা লিরিক্যাল ব্যালেডসে পাই কোলরিজে। মজার ব্যাপার হচ্ছে সংখ্যায় 4, কিন্তু ভলিউমে কিন্তু 2/3 অফ দ্য বুক, 2/3 অফ দ্য বুক, মানে সে জায়গায় কিন্তু কোনো রকম কোনো ইয়ে দেখছেন না, কিছু না। হ্যাঁ, তো যাই হোক, এই যে ফ্রেন্ডশিপ বলো, এই যে 1800 যেখানে আমি থামলাম, 1800 যখন সেকেন্ড ভলিউম অফ লিরিক্যাল ব্যালাডস পাবলিশড হচ্ছে, সেখানে কি হচ্ছে না, সেখানে যে মূল বইটা ছিল আগের বারে মানে 1798-এর, তার সঙ্গে আরও কিছু এক্সট্রা পোয়েমস অ্যাড হচ্ছে। হ্যাঁ, বিশেষ করে ওয়ার্ডসওয়ার্থ অ্যাড করছেন। এছাড়া যেটা সব থেকে ইম্পর্টেন্ট, সব থেকে সিগনিফিকেন্ট যে জিনিসটা, সেটা হচ্ছে দ্য প্রেফিস টু লিরিক্যাল ব্যালাডস ওয়াজ পাবলিশড। প্রেফিস হচ্ছে কি, আমরা বাংলায় মুখবন্ধ বলি, একটা বইয়ের একটা ভূমিকা, বইটা কি বলছে, কি আইডিয়া প্রিচ করছে, কি কনসেপ্টের উপরে বইটা বেস করে লেখা, এটা নর্মালি প্রত্যেকটা বইয়ে একটা করে প্রেফেস থাকে। কিন্তু এই প্রেফেসটা যেটা লিরিক্যাল ব্যালাডসের 1800-এর এডিশনে ছিল, সেটা একটা রিমার্কেবল থিং, সেটা রিমার্কেবল থিং, মানে বলা যেতে পারে একটা দলিল, একটা দলিল, কিসের না, রোম্যান্টিক ইডিওলজির একটা দলিল। এটা রোম্যান্টিসিজমের দলিল বলা হয় এই পার্টিকুলার প্রেফেসটাকে। ঠিক আছে, এইবারে এইখানটাতে মজাটা কি, যা দেখো, 2 বন্ধুর কালেকশন, 2 বন্ধু মিলে লিখেছেন বইটা। সো নর্মালি প্রেফেসটাও হওয়া উচিত কি না, 2 বন্ধুরই একটা ভিউ পয়েন্ট হওয়া উচিত, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি সেটা ছিল এক্সক্লুসিভলি ওয়ার্ডসওয়ার্থস প্রেফেস। The preface was written by William Wordsworth. So whatever was preached in that particular preface, সেটা ছিল মূলত ওয়ার্ডসওয়ার্থ। কেমন, এখানটাতেই হচ্ছে বলা যেতে পারে একটা খুব মত পার্থক্য, এবং একটা কি বলবো, একটা ব্রিজ, একটা ফাটল তৈরি হলো সম্পর্কে ওয়ার্ডসওয়ার্থ এবং কোলরিজের যে বিখ্যাত বন্ধুত্ব, সেটা আস্তে আস্তে চিড় ধরতে শুরু করলো। অনেকগুলো কারণ ছিল, বিকজ অফ দ্য পপুলারিটি অফ ওয়ার্ডসওয়ার্থ। একটা জেলেসি তো কাজ করে, হ্যাঁ, ও একসাথে আমরা জার্নি শুরু করছি, ও ভীষণ, ওয়ার্ডসওয়ার্থের পপুলারিটির অনেক রকম কারণ ছিল, কারণ ওয়ার্ডসওয়ার্থ লিখতেন প্রচুর, এক্সটেন্সিভলি হি রোট। আমি আগে তোমাদেরকে শুরুতে বলতে হতো ওই জিনিসটা, যে লিরিক্যাল ব্যালাড যখন লেখা হচ্ছে, 2 বন্ধু ঠিক করছে, দ্য ভেরি সাবজেক্ট ম্যাটার উড বি ওয়ান দ্যাট ইজ ন্যাচারাল অ্যান্ড দি আদার ইজ সুপার ন্যাচারাল, দ্য ভেরি থিম অন হুইচ দ্য পোয়েমস উড বি বেসড। হ্যাঁ, এক ধরনের কবিতা হবে যেগুলো ন্যাচারাল থিমের উপরে, মানে যেগুলো আমরা এভরিডে সারাউন্ডিং, আমরা যা পাশে যা দেখছি, সেই ভারটা নিলেন ওয়ার্ডসওয়ার্থ নিজে, আর কোলরিজ নিচ্ছেন কোনটা, সুপার ন্যাচারাল। এবার অটোমেটিক্যালি তোমরা যারা পড়াশুনো করো, তোমরা সবাই জানবে যে ন্যাচারাল এলিমেন্টস নিয়ে কবিতা লেখা, যেগুলো কি, দ্যাট ইজ ভেরি মাচ কমন টু আস, আমরা দেখছি যেগুলো চারপাশে, সেগুলো নিয়ে লেখা কম্পারেটিভলি ইজিয়ার। আমি বলছি না যে খুব একদম চিপ বা একদম খুব মানে তুড়ি মেরে হয়ে যায়, না, তা নয়, সেটা কবিতা সবাই লিখতে পারেন না সেভাবে। কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে কিরকম, কোলরিজের পার্টখানা ছিল অত্যন্ত ডিফিকাল্ট, কোলরিজের পার্টটা অত্যন্ত ডিফিকাল্ট ছিল, সুপার ন্যাচারাল। হ্যাঁ, এবং কোলরিজ ওয়াজ নট লাইক ওয়ার্ডসওয়ার্থ, হি বিলিভড ইন পোয়েটিক ফ্রেনজি।
পোয়েটিক ফ্রেন্সি, যেটা আমি এই আজকের কুবলা খায়ের একদম শেষের দিকে এসে আমি তোমাদেরকে বলবো। পোয়েটিক ফ্রেন্সি মানে কিরকম, কি বলা যেতে পারে, সেটা হচ্ছে ধরো সাপোজ মানে মিউজ তোমার উপরে ভর করবে, তোমাকে দিয়ে লিখিয়ে নেবে, একটা উন্মত্ততা একটা বেরিয়ে আসবে একটা কবির ভেতর থেকে, তখনই কবির আসল সৃষ্টি বেরোবে। এরকম একটা ভিউ পয়েন্ট কোলরিজ পোষণ করতেন। ওয়ার্ডসওয়ার্থ অন দি আদার ভেরি মাচ প্রফেশনাল। তিনি দেখছেন, লিখছেন, প্রচুর লিখছেন, লুসিড ল্যাঙ্গুয়েজে, ভিভিড ইমেজেস, হ্যাঁ, মানে নিউমারাস সিমিলিজ তার কবিতার মধ্যে পাচ্ছি, যেটা খুব ডিরেক্টলি কি করে, খুব ইজিলি টাচ করতে পারে হিউম্যান সোলকে, রিডার্সকে অ্যাড্রেস করতে পারে, রিচ করতে পারে তাদের কাছে। যে কারণে ওয়ার্ডসওয়ার্থস পপুলারিটি হ্যাড গেইনড ডে বাই ডে, সেটা কোলরিজের একটুখানি হলেও কিছুটা মানে হি বিকামস, আমি জেলাসি টার্মটা বলবো না, কিছু না, তিনিও মহান, তারও বিশাল পপুলারিটি, কিন্তু কোথাও গিয়ে যেন একটু মনক্ষুণ্ণ হচ্ছেন। তারপর তাদের পার্সোনাল লাইফটা একটু ট্রাভেলসাম যাচ্ছে। কোলরিজ মিনওয়াইল ওয়াজ ভেরি মাচ, তার পার্সোনাল লাইফ তো আমি আগেই বললাম, একদম শ্যাটার্ড পার্সোনাল লাইফ বলা যেতে পারে। এছাড়াও কোলরিজ তিনি সাফার করছেন ভীষণ রকমভাবে ফিজিক্যাল এলিমেন্টস, অসুস্থতা, এবং তাকে দীর্ঘদিন ধরে কি নিতে হচ্ছে, ওপিয়াম নিতে হচ্ছে, হ্যাঁ, মানে একটা সিডেটিভ বলা যেত, ওপিয়াম আফিং টাইপের, একটু একটু নেশা করা, ঝিমুনি আসা। যে ইনফ্যাক্ট এই পার্টিকুলার কবিতার সঙ্গে তো ওপিয়ামের একটা ভীষণ রকম যোগাযোগ আছে, ডিরেক্ট রিলেশন আছে, ঠিক আছে, সেটা আমি আসবো যখন শুরু করছি কবিতাটা। কিন্তু বলার যেটা সেটা হচ্ছে যে এইরকম নানান কারণে হি বিকাম আ ভেরি মাচ সাবজেক্ট টু ড্রিঙ্কিং, ভীষণ রকমভাবে মদ্যপান করছেন, ভীষণ রকমভাবে ওপিয়ামে অ্যাডিক্টেড হচ্ছেন, যে কারণে কি করছেন, কোলরিজ কুড নট মিট উইথ দ্য এক্সপেকটেশনস অফ দ্য পিপল, ঠিক, যে কারণে কি হচ্ছে না, একটা ফাটল তৈরি হচ্ছে। এবং এটা একটা দীর্ঘ সময় চতুর্থ, ইট ওয়াজ 1810 প্রবাবলি, যখন কি করছেন, কোলরিজ লেক ডিস্ট্রিক্ট ছেড়ে দিচ্ছেন, তার প্রিয় বন্ধু ওয়ার্ডসওয়ার্থকে ছেড়ে দিচ্ছেন, একদম সম্পর্ক একদম চ্যুত হচ্ছে, ঠিক আছে। তো তারপর তিনি নানান লেখালেখি করছেন, হ্যাঁ, কিন্তু আবার দেখো মানে কি বলবো, আবার একটা ভালো ফেজ বলা যেতে পারে একটা লাইফে আসছে, যখন হি ওয়েন্ট টু হাইগেট লন্ডন, হ্যাঁ, ফর ট্রিটমেন্ট, ফর মেডিকেল ট্রিটমেন্ট। কার কাছে যাচ্ছেন, নামটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা, হ্যাঁ, ডক্টর জিলম্যান বলে একজন ডক্টর, তার কাছে যাচ্ছেন। Now this Dr. Gilman, he was not only a medical practitioner, but he was also great admirer of Coleridge's poetry. So with this intervention of this particular man called Mr. Gilman, some of the best known of Coleridge's poems were published. এই যে আমরা কুবলা খাঁ আজকে পড়ছি, লেখা হচ্ছে কোন সে সুদূর 1797-এ, 1797 লেখা হয়েছে, কেমন, কিন্তু পাবলিশড হচ্ছে 1816-এ, 1816-তে। তাহলে এই যে দীর্ঘ তোমার প্রায় 19-20 বছরের একটা ডিফারেন্স, কোলরিজ পাবলিশ করেননি। হি নেভার ফেল্ট দ্য আর্জ অফ পাবলিশিং সাম অফ হিজ বেস্ট নোন পোয়েমস, বাট ইট ওয়াজ মিস্টার ডক্টর জিলম্যান হু হ্যাড অ্যাকচুয়ালি মেড ইট হ্যাপেন ফর কোলরিজ। তিনি নিজ দায়িত্বে নিয়ে কি করলেন, কোলরিজকে ইন্সপায়ার করলেন এই কবিতাগুলোকে পাবলিশ করবার জন্য। এই যে ক্রিস্টাবেল, যেটা পৃথিবীর অধিকাংশ সিলেবাসে থাকে, কুবলা খাঁ, এটাও তাই, কি অপূর্ব কবিতা। তাহলে এই সমস্ত কবিতাগুলো কিন্তু 1816-এ পাবলিশড হচ্ছে। বলা যেতে পারে একদম কোলরিজের পোয়েটিক যে জিনিয়াস, পোয়েটিক ফেজ, হ্যাঁ, তার একদম অন্তিম পর্যায়ে বলা যেতে পারে। তারপর 1817-এ তিনি বায়োগ্রাফিয়া লিটারেরিয়া লিখছেন। কেন লিখছেন? লোককে জানান দেবার জন্য, শুধুমাত্র লোককে জানান দেবার জন্য যে বাপু, হ্যাঁ, 1800-এ যে তোমরা কি বলবো সেকেন্ড এডিশন অফ লিরিক্যাল ব্যালাডস পড়েছো, তার যে প্রেফিসটা আছে সেটা ওর, দ্যাট ইজ নট মাইন। হ্যাঁ, পোয়েট্রি ইজ দ্য স্পন্টেনিয়াস ওভারফ্লো অফ পাওয়ারফুল ফিলিংস, ইমোশনস রিকালেক্টেড ইন ট্রাঙ্কুইলিটি। যে বিখ্যাত ফ্রেজ, বিখ্যাত যে কথাগুলো রয়েছে, যেগুলো আমরা রোম্যান্টিসিজম বলতে আমরা আওড়াই, এগুলো সে কথাগুলো কিন্তু ওই সেকেন্ড এডিশন অফ লিরিক্যাল ব্যালাডস প্রেফিসে আছে।
সেগুলো কিন্তু ওয়ার্ডসওয়ার্থের কথা, এগুলো কিন্তু কোলরিজের কথা নয়। কোলরিজ কি করছেন? There are some point of convergences, there are also some points of divergences. কিছু ওয়ার্ডসওয়ার্থের সঙ্গে তিনি মিল খুঁজে পান সমমনস্ক কিছু জায়গাতে, আবার ইকুয়ালি কিছু জায়গাতে তিনি ভীষণ রকমভাবে ডিফার করেন। কোন জায়গাগুলোতে ডিফার করেন কি না সেই জিনিসগুলো কিন্তু তিনি ক্যাটেগরিক্যালি মেনশন করছেন তার এই বিখ্যাত বই দ্য বায়োগ্রাফিয়া লিটারেরিয়াতে। ঠিক আছে, এবার আমি কেন এই এত দীর্ঘ ভূমিকাটুকু দিচ্ছি, তার কারণটা হচ্ছে, দেখো তার কারণটা হচ্ছে এই জায়গাটাতে না, তিনি এই বায়োগ্রাফিয়া লিটারেরিয়াতে কয়েকটা খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস বলছেন। হ্যাঁ, দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ অফ প্রোজ, দ্য ডিফারেন্স বিটুইন দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ অফ প্রোজ অ্যান্ড দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ অফ ভার্স। হ্যাঁ, ওয়ার্ডসওয়ার্থের কথা অনুযায়ী কি দেয়ার ইজ নো ডিফারেন্স বিটুইন দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ অফ প্রোজ অ্যান্ড দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ অফ ভার্স। তার প্রেফেসে বলেছেন। কোলরিজ প্রথমে দেখাচ্ছে না হে বাপু, ব্যাপারটা তা নয়। ইনফ্যাক্ট ওয়ার্ডসওয়ার্থের কবিতার লাইন তুলে দিয়ে তিনি কি দেখানোর চেষ্টা করছেন যে মিস্টার ওয়ার্ডসওয়ার্থ যা বলেছেন সেগুলো ডাহা ভুল। হ্যাঁ, সাপোজ 10,000 saw I at a glance, ড্যাফোডিলস কবিতাতে আমরা ছোটবেলাতে সবাই কম বেশি পড়েছি। হ্যাঁ, 10,000 saw I at a glance, এরকমই ছিল লাইনটা। আচ্ছা, যদি ওয়ার্ডসওয়ার্থের কথা সত্যি ধরে নিতে হয় তাহলে এটা কি সেই সেম ল্যাঙ্গুয়েজ যে ভাষায় আমরা প্রতিদিন কথা বলি? আমরা কিরকম বলি কখনো 10,000 saw I at a glance? সাবজেক্ট, ভার্ব, অবজেক্ট কোথায় মেনটেন হচ্ছে, তাই না? অ্যাকচুয়ালি কি হতো, এটা গ্রামাটিক্যাল অর্ডারে যদি আমরা সাজাতাম তাহলে হতো যে I saw 10,000 daffodils at a glance। কিন্তু কিন্তু মিস্টার ওয়ার্ডসওয়ার্থ বলছেন যে কোনো ডিফারেন্স নেই, কিন্তু নিজে করার সময় কিন্তু ডিফারেন্স ক্রিয়েট করছেন। তাহলে কোলরিজ দেখানোর চেষ্টা করছেন যে ইয়েস, দেয়ার ইজ ডিফারেন্স বিটুইন দ্য পোয়েটিক ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যান্ড দ্যাট অফ দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজড ইন প্রোজ ওয়ার্ক। হোয়াট ইজ দ্যাট? ইটস মিটার। মিটার ইজ দ্য মোস্ট এসেনশিয়াল এলিমেন্ট অফ পোয়েট্রি। শুধু তাই না, তিনি পারপাস কি সার্ভ করে, প্রোজ কি পারপাস সার্ভ করে, পোয়েম কি পারপাস সার্ভ করে, পোয়েট্রি কি, ইয়েস দেয়ার ইজ ডিফারেন্স বিটুইন পোয়েম অ্যান্ড পোয়েট্রি অ্যাকর্ডিং টু কোলরিজ। কেমন? পোয়েম এবং পোয়েট্রিও আলাদা, সেটাও তিনি এখানে দেখাচ্ছেন। প্রোজের এইম কি? হোয়াট ইজ দ্য পারপাস অফ এ প্রোজ ওয়ার্ক? টু প্রোভাইড সাম নেসেসারি ইনফরমেশন, একদম হার্ডকোর ইনফরমেশন প্রোভাইড করবে প্রোজ। তার ভেতরে অন্যান্য অনেক রকম কি বলবো লিটারেরি ডিভাইসেস থাকতে পারে, ঠিক আছে, বাট দ্য মেন এইম, দ্য চিফ অবজেক্ট অফ এ প্রোজ ওয়ার্ক ইজ টু প্রোভাইড নেসেসারি ইনফরমেশন। হ্যাঁ, তেমনি পোয়েট্রি বা ভার্ব, এই পোয়েট্রি বা প্রোজ, এই কি বলবো আমাদের ভার্স, তার কিন্তু ওগুলো নয়। তার সেও ইট ইজ কোয়াইট পসিবল দ্যাট এও কি করছে, কিছু ইনফরমেশন দিচ্ছে আমাদেরকে, কিন্তু দ্যাট ইজ নট দ্য মেন গোল। দ্য মেন গোল ইজ দ্য এস্থেটিক প্লেজার, দ্য এস্থেটিক প্লেজার। কি করবে? ডিরেক্ট মনকে ছুঁবে কবিতা, সেটাই হচ্ছে আসল। কবিতার মিনিং খুঁজতে যাবে না কিছু না, কেমন? কবিতার মিনিং খুঁজতে যাবে না কিছু না, কি খুঁজতে যাবে? কবিতা হৃদয়কে ছুঁচ্ছে কিনা। থাকতো যদি মেঘে ওরা পক্ষীরাজের বাচ্চা ঘোড়া, তক্ষুনি যে যেতেম তারে লাগাম দিয়ে কষে, যেতে যেতে নদীর তীরে ব্যঙ্গমা আর ব্যঙ্গ মিরে, পথ শুধিয়ে নিতেম আমি গাছের তলায় বসে। রবি ঠাকুর বলে গেছেন, তাই না? এর অর্থ খুঁজে তুমি ব্যঙ্গ বা ব্যঙ্গমীকে খুঁজতে বেরিয়ে পড়ো না কিছু না, বরং ওই মেঘে ওরা পক্ষীরাজে সবার হয়ে তুমি কি করো? তোমার মনের কল্পনায় তুমি ভেসে বেড়াও, মনের কল্পনায় তুমি ব্যঙ্গ বা ব্যঙ্গমীকে খোঁজো। সো ইট রিচেস ইউর হার্ট, দ্যাট ইজ দ্য মেন অবজেক্ট অফ পোয়েট্রি। কি অপূর্ব কথা! এইবারে এই অপূর্ব কথাগুলো বলতে গিয়ে কোলরিজ কি করছেন, আরো কিছু দুটো সূক্ষ্ম জিনিসের অবতারণা করছেন।
আসছি, এবার আমরা আস্তে আস্তে ট্র্যাকে আসছি। কি সূক্ষ্ম জিনিস অবতারণা করছেন না, বলছেন যে এই যে ভার্স, কবিতা, পোয়েম বলো বা পোয়েট্রি বলো, এগুলো লিখতে গেলে কি লাগে? পোয়েটিক ফ্যাকাল্টিস, কিছু গুণ, কিছু বৈশিষ্ট্য, কিছু রিসোর্সেস লাগে, কিছু রসদ লাগে, কিছু রসদ লাগে। রসদ ছাড়া তো লেখা হবে না, কিছু না। কি সেগুলো? দুটি বিখ্যাত জিনিস তিনি বলছেন কোলরিজ। একটা লাগে ফ্যান্সি আর অন্যটা লাগে ইমাজিনেশন। কেমন? একটা লাগে ফ্যান্সি আর একটা লাগে হচ্ছে ইমাজিনেশন। সো ফ্যান্সি, ইমাজিনেশন, হ্যাঁ, এই দুটো কিন্তু মানে বিশাল, তোমার কি বলবো, মানে একটা বিশাল ব্যাপার একটা। সেটা আমরা চাইলে আরও বিশদে আলোচনা করা যেতে পারে, কিন্তু আজকে তো আমাদের যেহেতু রেস্ট্রিক্টেড থাকতে হচ্ছে কোলরিজ ও কুবলা খানি, আমি একদম ছোট্ট মোদ্দা কথা যেটুকু নির্যাসটুকু সেটুকু আই শ্যাল ট্রাই টু এক্সপ্লেন। সো হোয়াট ইজ ফ্যান্সি? রিমেম্বার, হোয়াট ইজ দ্য রোল অফ এ পোয়েট? টু এক্সপ্রেস সাম আইডিয়াস, তাই না? টু এক্সপ্রেস সাম আইডিয়াস, কিছু আইডিয়াস তিনি যেগুলো গ্যাদার করেছেন সেগুলোকে তিনি কি করছেন? ফেসিলিটেট করছেন রিডার্সদেরকে। কখনো মিস্টার ওয়ার্ডসওয়ার্থ ড্যাফোডিলস ফুল দেখেছেন, কখনো তিনি সলিটারি রিপার্স দেখেছেন, কখনো তিনি ওয়েস্টমিনিস্টার ব্রিজ, হ্যাঁ, সকালে কুয়াশা মাখা ওয়েস্টমিনিস্টার ব্রিজ দেখেছেন। সেটা দেখে তিনি তার যে ফিলিংস সেটা তিনি কি করছেন? আমাদের সঙ্গে শেয়ার করছেন। দ্যাট ইজ দ্য ডিউটি, দ্যাট ইজ দ্য রোল অফ এ পোয়েট, টু কনভে সাম আইডিয়াস। এবারে দেখবে যে কিছু জায়গায় যখন কি করে, আ পোয়েট ইজ আ মেয়ার কনভেয়ার, আ মেয়ার রিফ্লেক্টর, মানে যা দেখছেন সেটাই তিনি কি করছেন, মানে একটা আমি বলবো মানে ইনফেরিয়ার কোয়ালিটির যে কবিতা যেগুলো হয়, ইনফেরিয়ার কোয়ালিটি, আমি বলা উচিত না কবিতার আবার সুপিরিয়রিটি বা ইনফেরিয়রিটি এরকম কি জিনিস, কিন্তু বলা যেতে পারে যে যে কবিতাগুলো কি করছে, একদম মেয়ার রিফ্লেক্ট করছে হোয়াট উই সি, সেখানে বলা যেতে পারে দ্য পোয়েট হ্যাজ ইউজড হিজ ফ্যান্সি, দ্য পোয়েট হ্যাজ ইউজড হিজ ফ্যান্সি। সো ফ্যান্সি ইজ দ্য কি বলবো, as the most is the less superior poetic faculty. When a poet is a mere reflector, আয়না, মিরর কি করে, যা দেখছে সেটা কি রিফ্লেক্ট করে, না কিছু অ্যাডিশন না কিছু অল্টারেশন। কেমন? তাহলে কবিও যখন কোনো কি বলবো ইমেজ, কোনো আইডিয়াকে কি করেন, রিফ্লেক্ট করেন, তখন সেটা হচ্ছে একদম কি একটা ফ্যান্সি। যে ফটোগ্রাফি, তার ভেতর কি হচ্ছে, ক্যামেরার কারসাজি আছে কিন্তু কিছু ক্রিয়েটিভিটি সেই অর্থে নেই। নাও টু কাম টু ইমাজিনেশন সেটাকে আবার দুটো ভাগে ভাগ করছেন, একটা প্রাইমারি, একটা হচ্ছে সেকেন্ডারি। সো প্রাইমারি ইমাজিনেশন সেটা কীরকম না, বলা যেতে পারে টু অ্যাড সামথিং টু দ্য এক্সিস্টিং। when a poet adds something to the existing, তখন আমরা বলতে পারি that he has made use of his primary imagination. So imagination is the highest form of poetic faculties. মহৎ কবির মহৎ সৃষ্টি যখন তার ইমাজিনেশন, অ্যাকর্ডিং টু কোলরিজ, যখন তিনি তার ইমাজিনেশন ইউজ করছেন তখন সেটা সম্ভব। So in that way the primary imagination means it means adding something to the existing, যা রয়েছে মূল কাঠামোটা রয়েছে, সে কাঠামোটার উপরে আমি কি করছি, পরত পড়াচ্ছি, পরত পড়িয়ে নতুনভাবে আমি কিছু রিপ্রেজেন্ট করবার চেষ্টা করছি। তখন বলা যেতে পারে দ্য পোয়েট হ্যাজ মেড ইউজ অফ হিজ say primary imagination. Now come to the secondary imagination, that is the highest form of poetic faculty according to Coleridge. এখানে আর কিন্তু অ্যাডিশন অল্টারেশন নয়, এখানে কি, এখানে হচ্ছে রিক্রিয়েশন। হু ইজ দ্য আলটিমেট ক্রিয়েটার? দ্য অলমাইটি গড, তাই তো? তাহলে এখানে কি করে, দ্য পোয়েট বিকামস আ ডেমিগড। The poet is inspired by the divine being. He becomes a representative of the God himself. He creates something new. He creates something that was not there before. Okay? তাহলে এই যে
একটা নতুন কিছু স্রষ্টা হওয়া, এটা হচ্ছে সর্বোচ্চ শ্রেণীর কবিতার জন্ম দেয়। কেমন? তো এটাই হচ্ছে কি বলা যেতে পারে, দ্য পোয়েট হ্যাজ ইউজড ইজ সেকেন্ডারি ইমাজিনেশন। তাহলে আমাদের এই যে এটা হচ্ছে কোলরিজ পোয়েটিক ফেথ, কোলরিজ পোয়েটিক বিলিফ, যেটা আমার আজকে লেকচারে যে টাইটেলটাই ছিল ফিলসফি। তাহলে এই হচ্ছে একদম মোদ্দা কথা, যেটা বলা যেতে পারে যে দ্য ফিলসফি অফ স্যামুয়েল টেলর কোলরিজ। তো এইবারে আমরা আমাদের আজকে টেক্সট যেটা আছে কুবলা খাঁতে আসবো, বিকজ এই কুবলা খাঁ এমন একটা কবিতা, এত সুন্দরভাবে কোলরিজের যে পোয়েটিক ফিলসফিকে অ্যাড্রেস করে, সেটা প্রবাবলি অন্য কোনো কবিতা করে না, কিছু না। যে কারণে এই কবিতাটা আমার এতটাই প্রিয়। সো আই রিকোয়েস্ট ইউ টু open up the text if it is possible for you, if it is available. Kubla Khan, have you got the text? কারো কাছে আছে তো টেক্সট? একটু রেডি রাখো, না থাকলে কোনো প্রয়োজন কিছু নেই। আমি একদম ডিটেলড লাইন বাই লাইনে যাবার কোনো রকম চেষ্টা করব না। যেটা শুরু করছি, কুবলা খাঁ। We all know that Kubla Khan was a historical figure, the grandson of Genghis Khan, the founder of the Mongolian Empire. ইতিহাসের পাতায় আমরা পড়েছি, তাই না? সেই মঙ্গোলিয়ান লিডার চেঙ্গিস খাঁ, দিগ্বিজয়ী। সো তারই হচ্ছে গ্র্যান্ডসন আমাদের কুবলা খাঁ। Kubla Khan actually had been the empire, had been the emperor of Mongolian empire from 1257 to 1294. 1257 to 1294. That is not important. That is not important. In fact, the very title seems insignificant. It's not a poem about Kubla Khan. Right? It's not a poem about Kubla Khan. Rather, it's a poem about Kubla Khan's, instruction of building a pleasure dome. It's a poem about poetic creation, how poetry should be composed, how poetry should be written, what states a poet reaches when he is going through that, creative impetus. স্রষ্টা যখন সৃষ্টির মধ্য দিয়ে যান, তখন তার কি স্টেট হয়, তার কি কন্ডিশন হয়, and what is the reaction of the readers, how they address the poet. So this is all about this particular poem. It's not about Kubla Khan, how he had conquered lands, how he had ruled the Mongolian people. This is not all about that. There is nothing. Rather, the subtitle is much more significant. Kubla Khan, or a vision in a dream, a fragment. A vision in a dream, a fragment. That is the subtitle. Now, let me tell you one thing at the very beginning of this poem, that it is believed, some people say that, the critics say that actually during 1797, when Coleridge was having prolonged physical ailments, অসুস্থতা তার চলছিল, and he was under medical supervision, and he was given a certain dose of opium, opium, okay, as a sedative. আমরা যেরকম এখনকার দিনে হয় না যে একটু ব্যথা কমানোর ওষুধ দেয়া বা একটু ঘুমের ওষুধ দেয়া, একটু ব্যথাটা কমানোর জন্য সেরকম ভাবে সেসময় ওপিয়াম দেওয়া হতো। সো it is believed that when the poet had taken a bit of opium and he had a long slumber, that is of around 3 hours of sleep, so all of a sudden he woke up. হঠাৎ করে ঘুম থেকে জেগে উঠছেন,
actually in that particular slumber, in that particular sleep, he had a vision. তিনি স্বপ্ন দেখছেন। কার স্বপ্ন? এই আমাদের কি বলবো, তিনি এই কুবলা খা, হ্যাঁ, তার এই যে হিস্টোরিক্যাল কি বলবো ইনস্ট্রাকশন অফ বিল্ডিং আপ দ্যাট প্রেসার ডোম অ্যাট এ পার্টিকুলার প্লেস কল জানাডু, এই সমস্ত কিছু তিনি স্বপ্নে দেখেছেন। And immediately he decided that he needs to write down something regarding his experience, regarding his vision, what he had seen in that particular vision. Therefore he indulged himself in writing, right? So he was busy in writing, and all of a sudden in the mid course he was interrupted by an intruder. তাকে কি করতে হলো, আরো 1 ঘন্টা তার সাথে অন্য পার্টিকুলার কিছু কেজো কথাবার্তা বা কাজের কথাবার্তাতে তাকে বিজি থাকতে হলো। সো when he again came back to his writing desk, he in fact couldn't remember the rest of the vision. যেটুকু লিখেছেন বাকিটুকু কি, no, he couldn't remember. Therefore he just tried his hands and tried to complete this particular poem, but he was not happy within. And that is why he himself had called this particular poem a fragment, একটা আংশিক কবিতা। এবার এই ফ্র্যাগমেন্টের ব্যাপারটা কোলরিজের সঙ্গে ওতপ্রোত অ্যাসোসিয়েটেড, ডিপলি অ্যাসোসিয়েটেড। মোস্ট অফ হিজ পোয়েমস আর ফ্র্যাগমেন্টস। এতে অবাক হবার কিছু নেই, মানে যে কোলরিজের কোনো কবিতা যে অনুপ্রুত হবে না কিছু, তার নানান রকম কারণ থাকতে পারে। এই যে আমি বলেছি, মানে হি ওয়াজ আ ভেরি ফ্রেঞ্জিড সর্ট অফ ফেলো। একটা হি বিলিভড ইন পোয়েটিক ফ্রেঞ্জি, যেটা আমরা বলছি পোয়েটিক ইন্সপিরেশন, ডিভাইন ইন্সপিরেশন। যে মুহূর্তে তিনি ফিল করছেন যে ইয়েস আই এম ইন্সপায়ার্ড, আই এম ফিট টু রাইট পোয়েট্রি, দেন হি বিগ্যান টু রাইট পোয়েট্রি। The moment that fit was over, he stopped writing. So এই কারণে তার অধিকাংশ কবিতায় দেখবে আনফিনিশড, অধিকাংশ কবিতায়। তাহলে এই যে ব্যাপারটা, এই যে আনফিনিশড নেচার, সেটা তো কোলরিজের সঙ্গে অলরেডি। তাহলে এখানে তিনি আবার কি করছেন, যেটা জানান দিচ্ছেন, বাপু দেখে যাও এই কবিতাটি, এটা হচ্ছে একটা ফ্র্যাগমেন্ট। এবং এটা নিয়ে কিন্তু অনেক ক্রিটিক অনেক রকম অনেক কিছু বলছে। আমি পরে আসবো, মানে একটা কোয়েশ্চেন অ্যান্সার ডিসকাশনের যে ইস্যু, যে জায়গাটা থাকবে তোমাদের পরীক্ষা প্রিপারেশনের যে জায়গাটা, সেখানে আমি বলবো। হ্যাঁ, কয়েকজন ক্রিটিক অলরেডি কি করছেন, তোমার এই জায়গাটাতে বলছেন যে বাপু উনি যদি আমাদেরকে নিজে থেকে না জানাতেন তাহলে আমরা জানতেই পারতাম না যে এটা একটা ফ্র্যাগমেন্ট। কারণ এখানে ফ্র্যাগমেন্টের কোনো লক্ষণ নেই। যেখানে তিনি শেষ করেন, দ্যাট ইজ কল্ড দ্য পোয়েটিক হোল। একদম সম্পূর্ণ একটা সুন্দর জায়গাতে কবিতাটি শেষ হচ্ছে। এখানে আর আমার ফ্র্যাগমেন্টসের বা কোনো জায়গাই নেই কিছু। তো যাই হোক, আ ভিশন ইন এ ড্রিম, এর তো কোনো ব্যাখ্যার কোনো প্রয়োজন নেই, কারণ অলরেডি হি হ্যাড সিন দিস পার্টিকুলার idea. Actually this particular idea was that he had made, or he had come up with in a vision or in a dream, right? So let us begin the poem. In Zanaju did Kubla Khan stately pleasure dome decrease. কি সুন্দর দেখো, ফর দ্য সেক অফ মিটার, কি সুন্দর ভাবে আমাদের সেন্টেন্সের যে সিনট্যাক্সটা সেটা চেঞ্জ করা হচ্ছে। In Zanaju did Kubla Khan a stately pleasure dome decree. So proper grammatical order হতো কি, Kubla Khan decreed a stately pleasure dome to be built in Zanaju. That should be the proper order. But anyway, this is poetry. It has its own charm. It has its meter. Therefore, in Zanaju, Kubla Khan had instructed his fellow men to build up a grand pleasure dome. নিশ্চয়ই তার যে pleasure dome, a place of entertainment. এরকম বড় বড় রাজা মহারাজাদের নিজস্ব কিছু কি, এন্টারটেইনমেন্টের জন্য আলাদা করে সেট আপ থাকতো,
ঠিক আছে, অ্যাকচুয়ালি হিস্ট্রি বলে যে জানাডু ছিল অ্যাকচুয়ালি তোমার দ্য সামার ক্যাপিটাল অফ কুবলা খাঁ, দ্য সামার ক্যাপিটাল। তোমরা নিশ্চয়ই জেনে থাকবে যে ওয়ান্স আপন এ টাইম ইন কলোনিয়াল পিরিয়ড সিমলা ওয়াজ দ্য সামার ক্যাপিটাল অফ ইন্ডিয়া। দিল্লি থেকে কী করা হতো, সিমলাতে শিফট করা হতো, কারণ দিল্লির অসহনীয় গরম আমাদের সাহেব ব্রিটিশদের সহ্য হতো না, সে কারণে তারা কি করতো, ক্যাপিটাল শিফট করতো কোথায়, তোমার সিমলাতে। তাহলে এই যে ব্যাপারটা এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি কি না, কুবলা খাঁ ইনস্ট্রাক্ট করছে তার ফেলো মেনদেরকে যে বাপু লেটস বিল্ড আপ আ প্লেজারডম, অ্যান্ড হি হ্যাজ chosen the particular place. কোথায় বানাবেন তিনি? Yes, it is in Xanadu. ঠিক এইবারে নাও the third line, description of Xanadu, description of that particular place where that pleasuredom should be built. কেমন জায়গা সেটা? where Alf, the sacred river, remember Alf is an imaginary name. হ্যাঁ, অ্যালফ বলে সত্যিকারে কোনো রিভার সে সময় সেখানে ছিল না, কিছু না, ইট ইজ অল imagined by Coleridge himself. So where Alf, the sacred river, look at the word, choice of word, দেখো sacred, এই যে মিডিয়েভাল রোম্যান্স একটা আমরা বারবার করে জানি, কোলরিজ ওয়াজ আদ্যন্ত কি বলবো, আদ্যন্ত রোম্যান্টিক। তাহলে এই যে রোম্যান্টিক যারা হন তাদের একটা কি থাকবে, একটা প্রচন্ড রকম ন্যাক থাকে অফ citing examples from the medieval period, something that is ancient, something that is old, তার প্রতি একটা কি থাকে, অদ্ভুত চার্ম থাকে কাদের, রোম্যান্টিক্সদের। ওকে, সো কোলরিজ দেখো কি বলছেন, দেখো sacred river, why sacred? Is it holy because of your people worship like Ganges, Yamuna, এরকম তাই কি, ভাগীরথী, এরকম আমরা যেরকম নদীকে পুজো আচরা করছি, করে নোংরা করছি? No, it is not. In that it is sacred because it is primitive, bonno. It is sacred because it is pure, not touched or polluted by human beings. Okay, সেই কারণে it is sacred. তাহলে সেই অ্যালফ নদী কি করছে, ran through the caverns measureless to man, immeasurable. তাহলে দেখো এই যে immeasurable, hyperbolic nature, পার্ট অ্যান্ড পার্সেল অফ রোম্যান্টিসিজম, তাই না? একটুখানি কি করে, তারা এক্সাজারেশন পছন্দ করেন, একটু বাড়িয়ে বলা, বাপরে বাপ সে যা বিশাল, হ্যাঁ লক্ষ ওয়ার্ডসওয়ার্থ বলছেন 10,000 saw I at a glance. ড্যাফোডিলসের লাস্ট লাইন এরকম আছে, 10,000 saw I at a glance, 10,000 ড্যাফোডিলস তিনি কি গুনেছেন? 1 2 3 4 করে 10,000 গুনেছেন? নো, হাইপারবোল, এক্সাজারেশন, একটু বাড়িয়ে বলা। তেমনি এখানেও তাই দেখো, মেজারলেস টু ম্যান, বাপরে বাপ সে অ্যালফ, দ্য ডেপথ অফ দ্য অ্যালফ ইজ ইমেজারেবল। তো সেই নদী কি করেছে, থ্রু দ্য ক্যাভার্নস, ডিপ কেভস, সো দ্য রিভার হ্যাজ মুভড থ্রু দ্য ডিপ কেভস and ultimately has gone down to the sunless sea, সাবটেরিনিয়ান সিতে গিয়ে সেখানে গিয়ে কি করেছে, নদীটা মিশে গেছে। তাহলে দেখো একটা নদীর যাত্রাপথ খুব ক্ষুদ্র হবে এবং মিশে গেছে কোথায়, সাবটেরিনিয়ান, সানলেস সি। again a hint of romanticism, রোম্যান্টিক্সরা কি করে না, they do not believe in concrete, তাই তো? একটা কি বলবো, একটা অ্যাবস্ট্রাক্ট কোনো একটা জায়গা যেখানে কি করে, there is necessity of imagination. You need to deploy your imaginative faculty to understand the romantics. এখানেও তাই দেখো, তুমি আমি হলে কি বলতাম না, এটা কি গঙ্গাতে গিয়ে মিশেছে, এটা কি পদ্মাতে, ভাগীরথীতে, বা এটা দ্য বে অফ বেঙ্গলে গিয়ে মিশেছে। মানে আমরা কি করছি, আমরা কংক্রিট আইডিয়া দিচ্ছি। ম্যালারমে নাম শুনে থাকবে তোমরা, ফ্রেঞ্চ পোয়েট, ড্রামাটিস্ট, তার বিখ্যাত টার্ম আছে, হ্যাঁ, টু নেম ইজ টু সাজেস্ট, সরি টু নেম ইজ টু ডেস্ট্রয়, হ্যাঁ, টু নেম ইজ টু ডেস্ট্রয়, হ্যাঁ, টু সাজেস্ট ইজ টু ক্রিয়েট। বিখ্যাত কথা, আমি বারংবার বলি আমার স্টুডেন্টগুলোকে, বারবার বলি।
কি অপূর্ব কথা, কি ছোট্ট কথা। টু নেম ইজ টু ডিস্ট্রয়। তুমি যদি একদম পুরো শেষ বলে দাও তাহলে তোমার মানে ইট ডিস্ট্রয়স ইউর ইমাজিনেটিভ ফ্যাকাল্টিস, তোমার কল্পনাকে বেঁধে দেওয়া হচ্ছে সেখানে। কিন্তু তুমি যদি সাজেস্ট করো, হ্যাঁ, দ্যাট মিনস ইউ আর হেল্পিং দেম টু ক্রিয়েট, ইউ আর হেল্পিং দেম টু ক্রিয়েট। আন্ডারস্টুড? সো দেয়ার ইজ দ্য এসেন্স অফ রোম্যান্টিসিজম। এখানে তাই দেখো কি করছেন তিনি, মানে দ্য এলফ হ্যাজ আলটিমেটলি গান ডাউন টু দ্য সানলেস সি। হয়েছে? সো twice 5 miles of fertile ground with walls and towers were girdled round. একদম সিম্পল, জায়গা চুজ হয়ে গেল। এবার জায়গা নিয়ে কি করতে হবে? ইট হ্যাড টু বি এনসার্কেলড, গার্ডেলড রাউন্ড। গার্ডেল রাউন্ড নিশ্চয়ই বোঝো, বেল্ট আমরা কোমরে পরি, তেমনি জায়গাটাকে কি করা যায়? ইট হ্যাড টু বি এনসার্কেলড। সেখানে কে থাকবেন? দ্য এম্পারার হিমসেলফ। দেয়ারফর there are issues of security, there are issues of other issues. সে কারণে কি করে? ইট হ্যাড টু বি কমপ্লিটলি blocked. The entry of outsiders will be restricted, and that is why it was necessary to encircle the ground. কতটা জায়গা? Twice 5 miles, 10 square miles of land that was encircled. সেখানে কি করা হচ্ছে? তোমার ওয়ালস, টাওয়ার্স, সিকিউরিটিজ অ্যান্ড অল দিস থিংস সেগুলো বানানো হচ্ছে। অ্যান্ড দেয়ার ওয়ার গার্ডেন্স ব্রাইট, প্রমোদ ভবন, প্লেজারডম। তোমরা যদি হাংরি স্টোনস পড়ে থাকো কখনো, ক্ষুধিত পাষাণ রবি ঠাকুরের, সেখানেও দেখবে এরকম, হ্যাঁ, সুস্থা নদীর তীরে কি বানানো আছে? সেই কোনো এক মুসলিম শাসকের ফেলে যাওয়া সেই প্লেজারডমটি, যেটা আমাদের ন্যারেটরকে কি করছো? অ্যাট্রাক্ট করতো। কেমন? তাহলে সেখানেও তিনি একটা মিডিয়েবল মিথ ক্রিয়েট করবার চেষ্টা করেছেন রবি ঠাকুর। এখানে আমাদের কোলরিজও তাই, কোলরিজও এখানে তাই। কি বলছেন তিনি? সেখানে কি থাকবে? প্লেজারডমে কি থাকবে? প্লেজারডমে থাকবে তোমার হচ্ছে গার্ডেন্স ব্রাইট উইথ সাইনিউস রিলস। সাইনিউস রিলস, কি অপূর্ব শব্দ। রিভুলেট, RIVULET, রিভুলেট, ছোট নদী। আমাদের ছোট নদী চলে বাঁকে বাঁকে, তাই না? তাহলে সেই প্লেজারডমের পাশ থেকে বয়ে যাবে কি? এঁকে বেঁকে, মিয়ান্ডারিং ওয়ে, একটা উইন্ডিং কোর্স, আঁকা বাঁকা পথে একটা স্মল স্ট্রিম, হ্যাঁ, কুলকুল শব্দে বয়ে যাবে ছোট নদী। আর কি আছে? ওয়ার ব্লসমড মেনি অ্যান ইনসেন্স বেয়ারিং ট্রি, ইনসেন্স বেয়ারিং ট্রিজ which are flowers having beautiful fragrance, or maybe some herbs having some incense, aromatic trees, সেই সমস্ত কিছু সেখানে থাকবে। And here were forests ancient as the hills. দেখো কি অপূর্ব সিমিলি, এই যে ইউজ অফ সিমিলি, it is very much the feature of romantics. তারা ভীষণ ভালোবাসেন কি করতে? সিমিলি ইউজ করতেন। কেমন না এমন। কেমন? তাহলে এই যে বন, হিয়ার আর দ্য ফরেস্টস, তাই তো? বনভূমিতে ভরা। বনটা কতদিনের পুরনো? এই পাহাড়ের মতন, অ্যাজ ওল্ড, অ্যাজ এনশিয়েন্ট অ্যাজ দ্য হিলস। মানে যবে থেকে পাহাড় তবে থেকে এই বন। ওকে, তাহলে কি করে রেখেছি বনটা? এনফোল্ডিং সানি স্পটস অফ গ্রিনারি। So it has already covered up the sunny spots of greenery. মানে কি? It has actually covered up the entire land, and in between them there are few sunny spots. There are few sunny spots. মানে কি? গাছপালার মাঝখানে কিছু খোলা জায়গা, যেখানে কি করছে? The rays of the sun would come up. So up to this particular part of the poem, this is purely descriptive in nature. Purely descriptive in nature. এখানে তোমরা দেখো, এইটুকু অংশ পড়ে তোমাদের কি কখনো মনে হচ্ছে যে কবি কিছু অ্যাড করছেন, বা নিজের মতন করে কিছু জুড়ছেন, বা নতুন কিছু ভেঙে চুরে সৃষ্টি করছেন? কিছু তা কিন্তু না। এটা একটা মনে হতে পারে যে হিস্ট্রি ক্লাস নিচ্ছেন স্যার,
কুবলা খাঁ কি করলেন, কেমন ভাবে বিল্ট আপ হবে, সেখানে কটা টাওয়ার থাকবে, গাছপালা কিরকম হবে, কোন কোন ধরনের বাগান করা হবে, হ্যাঁ, ছোট নদী পাশ থেকে বয়ে যাবে, অ্যালফ নদীটা কেমন কি। সো ইটস অল অ্যাবাউট ডেসক্রিপটিভ অফ আ পার্টিকুলার প্লেস কল্ড জানাডু। তাহলে কোথাও কি আমাদেরকে মনে হয় না যে এই যে আমি ফ্যান্সিফুল যে কথাগুলো বললাম একটু আগে, ফ্যান্সি ইমাজিনেশন, সেখানে মনে হয় না যে ইয়েস দ্য পোয়েট ইজ বিং ফ্যান্সিফুল। এখনো তিনি তার শ্রেষ্ঠ উচ্চতায় পৌঁছননি, তিনি যেন তার কি করছেন, তার ফ্যান্সিটাকে তিনি কাজে লাগিয়ে কি করছেন, এই পাঠটুকু তিনি কম্পোজ করছেন। হি ইজ এ মেয়ার রিফ্লেক্টার হিয়ার, আ মেয়ার ফেসিলিটেটর। দেখছেন, আমাদেরকে জানান দিচ্ছে। এরপরেই শুরু হচ্ছে একটা অন্যরকম অ্যাপ্রোচ। দেখো অন্যরকম অ্যাপ্রোচ কি করছেন তিনি, বলছেন বাট ও that deep romantic chasm which slanted down the green hill athwart a cedarn cover. So all of a sudden there comes a surprise. The poet, as if is not being able to believe what he has seen there. He has witnessed, he has seen a chasm. What is the meaning of chasm? It means a broad opening in earth. একটা গহ্বর, একটা গর্ত বা এরকম একটা কিছু, ব্রড ওপেনিং ইন আর্থ। কোথায়? স্ল্যান্টেড ডাউন দ্য হিল। তাহলে পাহাড়ের যে ঢাল, পাহাড়ের ঢালেই কোথাও কি রয়েছে, একটা গহ্বর রয়েছে। ঠিক আছে, রোম্যান্টিক চ্যাজম। দেখো এখন ইউজ করছেন পার্টিকুলার টার্মটা রোম্যান্টিক। সো রোম্যান্স মানে কি? রোম্যান্স মানে কিন্তু এই যে আমরা যে ফিল্ম অ্যান্ড অল দ্যাট থিং, যেগুলো, দ্যাট ইজ নট রোম্যান্স, দ্যাট ইজ another angle of romance. But actually in literary term, romantic means to go for something that is not trodden by or that is not spoken by people. হ্যাঁ, কোথাও আমার হারিয়ে যাওয়ার নেই মানা মনে মনে, কেমন? এটা হচ্ছে রোম্যান্টিসিজম। ঠিক, তাহলে দেখো এখানে বলছে দ্য ডিপ রোম্যান্টিক চ্যাজম, সেই যে ব্রড ওপেনিং, which slanted down the green hill athwart a cedar cover. So the tree, the hill is covered with cedar trees, CEDAR, cedar trees. Cedar trees, apples, এরকম দেখতে, এরকম ফল গাছ, সেগুলো তো ভর্তি জঙ্গল। সেই জঙ্গলের মাঝখানে বিশাল গহ্বর, কি সেই গহ্বরটা তার কাছে কি করেছে? It is inspiring for the poet. The poet is extremely, altogether surprised to see that chasm. Oh, a savage place. বলেই ফেলছেন, দেখো savage. Now, savage in modern terms is a negative word. You're savage. You savage boy. What have I done in the class? So it's a negative term. কাউকে আমরা চাইল্ড রিবিউক করা, বকাঝকা পারপাসে আমরা ইউজ করি। But remember here it is not used in a negative sense. Savage, it means wild, it means primitive. But then again, this primitivism is associated with purity, uninhabited by human soul, something which is not being polluted by the human beings. Right? So the purity, the godliness of that particular place is still there. সেটা বলার জন্য এটা দ্য স্যাভেজ প্লেস ইউজ করছেন এখানে কবি। অ্যাজ হোলি অ্যান্ড এনচ্যান্টেড। দেখো অ্যাজ, যেই মুহূর্তে অ্যাজ বলছেন মানে কি সিমিলি ইউজ করছেন, সিমিলি মেটাফোর আমরা ছোটবেলায় পড়েছি, সিমিলি ইউজ করছেন এখানে। দেখো অ্যাজ হোলি অ্যান্ড এনচ্যান্টেড অ্যাজ এভার বিনিথ দ্য ওয়েনিং মুন ওয়াজ হন্টেড বাই উম্যান ওয়েলিং ফর হার ডেমন লাভার। কোথা থেকে কোথায় নিয়ে চলে আসছেন? কথা হচ্ছিল কিসের? ওই যে the savage nature, the primitive nature of that wild forest, সেখানকার কথা হচ্ছিল। All of a sudden the poet has brought in another imagery, an imagery from the medieval Gothic romance. হ্যাঁ, সেই medieval Gothic romance আমরা এরকম পড়েছি,
কি থাকতো সেখানে? The demons, the demon lover, they used to assume the disguise of beautiful lovers. দৈত্যগুলো তারা কি করছে? সব সুন্দর সুন্দর পুরুষের রূপ ধারণ করছে তারা, and they came in towns, in cities, and they courted with women, made love with them, and when time came they all departed, vanished. So what would happen with those women? What would happen? They would hover around the city, especially at night, in the waning moon, the crescent moon. সে আতফালি চাঁদের মতো যে চাঁদটুকু, হ্যাঁ, কাস্তের মতন যে চাঁদটুকু আকাশে রয়েছে, কিরকম? ভিজিবল ডার্কনেস, ভিজিবল ডার্কনেস। আমরা মিল্টনিক টার্ম ইউজ করছি, ওয়েনিং মুন, তাই না? যে স্তিমিত যে চাঁদের আলোয় হালকা আলো আধারি পরিবেশে এই মেয়েরা, যাদেরকে কি করবে? ডেমন লাভাররা ডিসিভ করেছে, প্রতারিত করেছে, ফেলে চলে গেছে, তাদের খুঁজতে বেরিয়ে পড়তো, হন্টেড। সো ইট ইজ অ্যাসোসিয়েটেড উইথ highly a mysterious, a supernatural world, right? Tales which could be found in medieval Gothic romance. তাহলে দেখো কবি কি করছেন, ওই দ্য প্রিমিটিভ নেচার অফ দ্যাট পার্টিকুলার প্লেস, সেইটা বলবার কেমন, কতটা প্রিমিটিভ? ওই রকম প্রিমিটিভ যেরকম ডেমন লাভারের খোঁজে হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়ায় পরিত্যক্ত নারীরা। কেমন? পরিত্যক্ত নারীরা কি করে? হন্যে হয়ে খুঁজে খুঁজে মরে তাদের ডেমন লাভারকে। তোমরা নিশ্চয়ই পড়েছো ছোটবেলাতে বিউটি অ্যান্ড দ্য বিস্ট। বিউটি অ্যান্ড দ্য বিস্ট, সেই বিস্ট খানা কে ছিল? অ্যাকচুয়ালি ওয়াজ এ প্রিন্স, তাই তো? অভিশপ্ত একটা প্রিন্স, সে অ্যাকচুয়ালি বিস্ট হয়েছিল। সে আলটিমেটলি কি করবে? দ্য বিউটিয়াস উমেন তার সঙ্গে যখন কি করছে, ম্যারিজ হিম, অ্যান্ড আলটিমেটলি হি গেটস ব্যাক হিজ ফর্মার সেলফ। তাহলে এই যে গল্প গাথাগুলো, সেই একটা রূপকথার একটা কল্প গাথা তিনি কি করছেন? এখানে স্থান দিচ্ছেন আমাদের ওই যে হোলিনেস, দ্য প্রিমিটিভ, দ্য এনশিয়েন্ট নেচার অফ দ্যাট পার্টিকুলার প্লেস, সেটাকে বোঝানোর জন্য। কি অপূর্ব! তাহলে এই অপূর্ব যে জায়গাটা, এখানেই তিনি কি করছেন? হি ইজ অ্যাডিং সামথিং টু দ্য এক্সিস্টিং। ভেবে নাও, আমি বায়োগ্রাফি লিটারির ওই যে জায়গাগুলো বললাম যেগুলো, হ্যাঁ, এইবারে আসছে আমাদের অ্যাসোসিয়েশনটা। প্রথমে পার্টটুকু আমরা কি সুন্দর ফ্যান্সিফুল জায়গাটুকু বলে নিলাম, এইবারে দেখাচ্ছি কবি কি করছে, আস্তে আস্তে ধাপে ধাপে তার রেঞ্জ বাড়াচ্ছেন। কেমন? এখানে কিন্তু তিনি কি করছেন? একদম পিওর ডেসক্রিপটিভ নন তিনি। এখানে এই ডেসক্রিপশন দেবার জন্য তিনি কি করছেন? তার সেই মিডিয়েবল গথিক রোম্যান্সের কাহিনী তিনি এখানে তুলে আনছেন। He is adding something to the existing tale of that holy primitive place called Xanadu. By women wailing, mourning, craving for her demon lover. Her demon lover. And from this chasm, now again coming back to that particular chasm, যে chasm-এর কথা বলা হয়েছে, so from this chasm with ceaseless turmoil seething, ceaseless, never ending turmoil কি বলবো? tumult, হ্যাঁ, seething, bursting out, ফেটে বেরুচ্ছে, ছিটকে বেরুচ্ছে। কি ছিটকে বেরুচ্ছে? দেখো, অ্যাজ ইন দ্য আর্থ, ওইটার পরের লাইনটা আগে পড়ি, তারপরে আমরা ওইটাতে যাবো আমরা। তাহলে কি হবে? আমাদের কবিতাটা বুঝতে সুবিধা হবে। তাহলে and from this chasm with ceaseless turmoil seething, একটা লাইন ছেড়ে, a mighty fountain momently was forced. তাহলে এই যে burst out করছে চ্যাজম থেকে, ছিটকে বেরোচ্ছে, কি তৈরি হচ্ছে ওখান থেকে? মাইটি ফাউন্টেন, মাইটি একটা হিউজ একটা ফাউন্টেন, ম্যাসিভ ফাউন্টেন জলধারার জন্ম দিচ্ছে। মোমেন্টলি মিনস কন্টিনিউয়াসলি,
continuously forced. Right? So from this particular part we come to know that from that chasm a mighty fountain was created. Now this ceaseless turmoil seething, যে জায়গাটা আমরা বললাম তার আগের লাইনটা, চ্যাজমে যে সিজলেস টার্ময়েল, একটা টামাল্ট, একটা কনফিউশন, একটা কি বলবো, একটা সাউন্ড, হ্যাঁ, যেটা অনবরত হয়ে চলছে, হ্যাঁ, সেইটা এগেন একটা সিমিলি ইউজ করছেন কবি। কি বলছেন? অ্যাজ ইফ দিস আর্থ ইন ফাস্ট থিক প্যান্টস ওয়েন ব্রিদিং। সো একটা এজেড ম্যান, সাপোজ হুই ইজ সাফারিং ফ্রম কনজামশন, টিউবারকিউলোসিস, টিবি বা হাঁপানি হলে কি হয়, সে কন্টিনিউয়াসলি কি করে হাঁপায়, তাই না? তাহলে কন্টিনিউয়াস হাঁপানি হলে কীরকম, প্যান্টিং ডেসপারেটলি, সেইটা যেন কি হচ্ছে এখানে ওই যে পার্টিকুলার চ্যাজম সেখানে ওরকম, মানে সেখান থেকে কন্টিনিউয়াসলি কি করছে, ভুস ভুস করে যে আওয়াজটা বেরোচ্ছে অ্যাকচুয়ালি কি তোমরা দেখবে কোনো ফাউন্টেন যেখানে মাটি ফুঁড়ে কি বলে জল বেরোয় কন্টিনিউয়াসলি, সেখান থেকে দেখবে এরকম জলের সাথে বাতাসও কি করে, বাতাস বা টুকরো টাকরা তোমার ছোট ছোট নুড়ি পাথর সেগুলো কি করে ছিটকে বেরোয়। তাহলে ওই যে ছিটকে বাতাস বেরোচ্ছে, ছিটকে যে জল বেরোচ্ছে, ছিটকে যে নুড়ি পাথর বেরোচ্ছে, এটাকেই তিনি একটা কি করছেন, একটা সিমিল ইউজ করছেন, যেন একটা ওল্ড ম্যান হ্যাভিং টিউবারকিউলোসিস, হ্যাভিং কনজাম্পশন and panting desperately, continuously. So such is the case with that particular chasm. Understood? Amid whose swift half-intermittent burst, occurring at a certain interval, occurring or happening at a certain interval. এই একটা ঘটলো, আবার কিছুক্ষণ পর আবার একটা আউটবার্স্ট, আবার একটা, মানে একটা রিদমিক ওয়েতে হচ্ছে, মানে কন্টিনিউয়াসলি হচ্ছে, কিন্তু দ্যার ইজ গ্যাপ ইন বিটুইন টু বার্স্ট। তাহলে এই যে আউটবার্স্ট ঘটছে, জল ছিটকে বেরোচ্ছে, এখান থেকে কি করছে, হিউজ ফ্র্যাগমেন্টস vaulted like rebounding hail. সো ফ্র্যাগমেন্টস হচ্ছে কি অ্যাকচুয়ালি রক্স, নুড়ি পাথর, সেগুলো কি করছে, ভল্টেড লাইক রিবাউন্ডিং হেল। কি অপূর্ব ইমেজারি, দেখো কি অপূর্ব ইমেজারি। তোমরা নিশ্চয়ই হেল, শিলাবৃষ্টি ওপরে পড়তে দেখেছো, মাটিতে পড়ে তারা কি করে আবার ছিটকে যায়। এভরিথিং হ্যাজ ইটস সেম অ্যান্ড অপোজিট রিয়াকশন, এভরি অ্যাকশন হ্যাজ ইটস সেম অ্যান্ড অপোজিট রিয়াকশন, নিউটনস থার্ড ল আমরা সবাই পড়েছি। তাহলে এই যে হেল, নুড়ি কণাটা, শিলাটা মাটিতে পড়ছে, সেটাও কী করবে, ছিটকে যাবে, কিছু তো ছিটকে যায়। তাহলে এই যে যেরকম শিলাগুলোকে যেরকম রিফ্লেক্টেড হয় অন দি আর্থ, সিমিলারলি দ্য ফ্র্যাগমেন্টস দে অলসো কেম আউট ফ্রম দ্যাট ডিপ চ্যাসম। ওকে, তাহলে এই একটা ইমেজারি গেল। নেক্সট ইমেজারি যেটা, সেটা আরও একটা অসাধারণ, প্রবাবলি দ্য বেস্ট ইমেজারি ইন দিস পার্টিকুলার পোয়েম। কি, or a chaffy grain beneath the thresher's flail. Chaffy grain, কেমন? chaffy means stony, rock solid, grain, শস্য। হ্যাঁ, দেখো nowadays we do not see the thresher threshing and separating the husks from the grains, ঠিক তো? এখন আমরা দেখতে পাই না কিছু না, বাট few years back when the people used to beat those straws and they used to separate the grains from the husks. ছোটবেলা দেখে থাকবে বা হয়তো শুনে থাকবে, যে এরকম কি করতো, লাঠির মতন মুগুর থাকে, মুগুর অ্যাকচুয়ালি ফ্লেল যেটা বলছে না, FLAIL, ফ্লেল হচ্ছে কি একটা স্টিক, স্ট্রং স্টিক, লাঠি একটা, সেটা কি করে ফসলগুলোর উপরে পেটানো হয়, কি করতে, টু সেপারেট দ্য হাস্কস ফ্রম দ্য গ্রেন, HUSKS, হাস্কস, কেমন? ফ্লেলও বলা যেতে পারে, হ্যাঁ সরি তোমার কি বলবো, হাস্ক বলা যেতে পারে, যে
উপরে যে তুষ জাতীয় যেটা, সেটাকে কি করা হয়, মূল যে ফসল, যে শস্য, দানা শস্য, সেটা থেকে কি করে সেপারেট করতে কাজে লাগানো হয়। তাহলে এবার যখন কি করছে, when the thresher, যিনি এই কাজটি করেন তাকে কি বলা হয়, thresher, right? So when the thresher hammers that particular flail over those grain, what happens? The grains also are thrown all aside, isn't it? They are also thrown up all aside, চতুর্দিকে তারা ছড়িয়ে পড়ছে। তাহলে এই যে রিবাউন্ডিং যে নেচারটা কেমন, যে গ্রেইনস যেগুলো রয়েছে সেগুলো কি করছে, যখন যে মুহূর্তে ওই ফ্লেলটা তাদেরকে আঘাত করছে সেগুলো ছিটকে যাচ্ছে। তাহলে এটাকেই কম্পেয়ার করা হচ্ছে কার সাথে, না ওই যে চ্যাজম, তার ভেতরে যে নুড়ি পাথরগুলো মোমেন্টালি কি করে তারা এদিক ওদিক ছিটকে যাচ্ছে সেটার সাথে। বিউটিফুল, ইজন্ট ইট বিউটিফুল? So here lies the association with human life, with everyday life, which is a part and parcel of romantic poetry. They are not cut out with the everyday flow of life, just like the poetry of Pope or the other neoclassical writers. They have thoroughly denied the everyday life, which the romantics didn't. Okay. And amid these dancing rocks, at once and ever, it flung up momently the sacred river. So, these dancing rocks, at once and ever, continuously, it flung up momently the sacred river. So, this is how the sacred river had formed Alf. So, from that very fountain, the Alf river had formed. So what happens then? 5 miles meandering with mazy motion. তাহলে 5 মাইল পথ meandering, flowing in a winding way. Okay, so flowing in a winding way, আঁকা বাঁকা পথে কি করছে, with mazy motion, in a zigzag way, in a zigzag pattern, through the wood and dale, the secret river ran. Dale means valley. Okay, through the wood, এই জঙ্গল এবং ভ্যালি দিয়ে কি করছে, একে বেঁকে বয়ে যাচ্ছে। Then reached the caverns measureless to man and sank in tumult to a lifeless ocean. Again, a hint of romanticism. Again, a hint of something that cannot be achieved, that cannot be perceived or assessed by human beings. You cannot go back to that particular lifeless ocean and see whether the river has ultimately gone down or not. Only you can do is to imagine yourself. Okay, only you can do is to have some idea in your own heart how the river had ultimately gone down the sunless or the lifeless ocean. And amid this tumult, Kubla Khan heard from far ancestral voices prophesying war. Now this is highly significant. Kubla Khan, actually this particular place was built for his pleasure. But again, while staying in this particular place, he heard the ancestral voice prophesying, predicting war. So isn't it contradictory? এখানে আমোদ প্রমোদ করতে এসছে, কিন্তু এখানেও কি করছে, তিনি তার পূর্বপুরুষদের ভবিষ্যৎবাণী শুনতে পাচ্ছেন, বাছা যুদ্ধ আসন্ন। So what it suggests is that you cannot run away from your duty, you cannot run away from your responsibilities. You are none other than Kubla Khan. The great Mongolian blood is running in your vein. And remember, you will have to be ready for what is coming. Okay. Now, the shadow of the dome of pleasure floated midway on the waves. So it was so high that the shadow had reached about the mid waves of the river, where was heard mingled measure, mixed tone from the fountain and the caves. So you could have heard
the sound of that particular river flowing by. Even if you remain in that particular pleasure dome, সেখান থেকে তুমি কি করবে, শুনতে পাবে ওখানে আওয়াজটা, কুলকুল শব্দ নদী বয়ে যাচ্ছে। Okay, so it was a miracle of rare device, a sunny pleasure dome with caves of ice. With caves of ice, isn't it surprising? Caves of ice, ironic? No, actually the floor or the founding stone of that particular pleasure dome was icy cold, or maybe it was made of crystal, as you can get instance from the Mahabharata, the Shabha Parva. মনে পড়ছে সেখানে কি করছে, দুর্যোধন was invited by Yudhishthira at his palace, and he entered and he thought that it was a pool, therefore he had taken up the lower part of his garment, assuming that it was pool, it was water, and everybody laughed aloud, and he ultimately realized that it was not water at all, it was the crystal stone, it was made of crystal stone, giving the shape of a pool. So in the very next room he found the same thing, and he thought that yes, it was pool, it was solid stone, therefore he just set foot on that particular hall, and ultimately had plunged himself into that pool. It was actually pool, it was not the crystal stone. So yes, crystal stone has the shape of ice, it looks like ice, so therefore what I want to say is that the pleasure dome, maybe the caves, maybe the founding stones, maybe the floor of the pleasure dome was icy cold, as it was necessary because it would give them pleasure, or maybe it was made of crystal, and that had given that icy shape, icy nature. Anyway, up until that particular part of the poem, we can say that it is all about. Yes, Manushi, you want to say something? Manushi, কিছু বলবে? Okay, I think she had raised her hands. Okay, let's continue. So yeah, up until that particular part of the poem, it's a mere description of the pleasure dome and how actually the primitive nature of that particular place where the pleasure dome was set up. Now let us come to the most important part of the poem. The most important part. All of a sudden the poem takes a jump cut from a gross description of certain objects to a description of poetic faith of Mr. Samuel Taylor Coleridge. What happens with a poet? What is the particular state when a poet reaches to compose certain poems, and what are the reactions of the readers? So, a damsel with a dulcimer, in a vision once I saw. Again, the change of the syntax of the sentence. In a vision once I saw a damsel playing the dulcimer. So dulcimer is an instrument, is a stringed instrument. But the fact is that like most of the string instrument, these are not played with sort of stick or another string, or maybe with the hands of with the foremost part of your hands. No, rather two small hammers are used to play the dulcimer. এরকম সুতোর মতন করে তোমরা গুগল সার্চ করে দেখতে পাবে, হ্যাঁ, সুতোর মতন করে এরকম তোমার যন্ত্রটা রয়েছে, এবং কি করা হয়, দুটো ছোট্ট ছোট হ্যামার দিয়ে প্লে করা হয়।
ঠিক আছে, তাহলে কবি কি করছেন, একটা স্বপ্ন দেখছেন। বেশ, স্বপ্ন তো আমরা সবাই দেখি, কিন্তু কবির স্বপ্ন কেমন দেখো, হি হ্যাড সিন আ ভিশন অফ এ ড্যামজেল, আ বিউটিয়াস উমেন। আমরা সবাই জানি ড্যামজেল, হ্যাঁ, মানে এই প্লেজার ডমের সাথে কতটা অ্যাসোসিয়েটেড সেটার সব থেকে বড় ইনস্ট্যান্স প্রবাবলি দ্য হাংরি স্টোনস, ক্ষুধিত পাষাণ। আমি তোমাদের সবাইকে সাজেস্ট করবো, যারা পড়নি, যদি না পড়ে থাকো পড়ে নিও। মানে এরকম এত সুন্দর মানে এই যে the unfulfilled desires বলো, the pathos, the pains of the damsels who were actually been held captive there, তাদের যে দুর্বিষহ, তাদেরকে সমস্ত রকম পার্থিব ভোগবিলাসের সুযোগ দেওয়া হচ্ছে, বাট দ্য ফ্যাক্ট ইজ দ্যাট দে হ্যাড নো ফ্রিডম। তাদেরকে সুদূর সেই অ্যাবিসিনিয়া বলো, এখন যেটা ইথিওপিয়া, সেখান থেকে বা আরব থেকে বলো বা মিডল ইস্ট থেকে বলো, তাদেরকে সেখান থেকে কী করা হচ্ছে, এখানে নিয়ে আসা হচ্ছে। নিয়ে এসে কী করা হচ্ছে, ওই রকম প্লেসডমের ভিতরে আটকে রাখা হতো। দে আর অনলি used for the entertainments of the emperors. They are not allowed to move or roam about in the city, in the town. They are not allowed to meet with people, others. No. There are so many women capable of singing and dancing and other entertainments, exclusively made for the pleasure of the emperor or the kings. But they had a pathetic life, dear. They had a pathetic life, dear. ঘর, পরিবেশ, হ্যাঁ, নিজের শৈশব সমস্ত কিছু ছেড়ে তাদেরকে কি করতে হচ্ছে, এই অচেনা অপরিচিত জায়গাতে এসে থাকতে হচ্ছে, ওই এক প্লেজার ডোমের মধ্যে চিরকাল বন্দী হয়ে থাকা। Is this a life? So obviously, there would be pathos, there would be pains, sufferings. So the poet had seen a vision, and in his vision he had seen a damsel. He was playing a dulcimer, right? He was playing a musical instrument called dulcimer. It was an Abyssinian maid. Abyssinia, now it is Ethiopia. Okay, so Ethiopia is, or actually was noted for these beauteous women who were, enriched in all sorts of kalas, right? Kalas, K-A-L-A-S, হ্যাঁ, সমস্ত রকম তারা নৃত্য গান এই সমস্ত পটীয়সী ছিলেন তারা। সো দে ওয়ার ভেরি মাচ চোজেন, দে ওয়ার অ্যাপ্রিসিয়েটেড, সে কারণে তাদেরকে এরকম নিয়ে আসা হতো। স্লেভ গার্লস, মহাভারতের টাইমে সেখানেও দেখবে তোমরা এরকম আছে slave girls. So anyway, so Abyssinian maid, it was an Abyssinian maid, and on her dulcimer she played, কি বাজাচ্ছে সে, কি গান করছে সে, singing of Mount Abora. A geography of romance. Actually, in literal world, there is nothing such as Mount Abora. বলে কিছু নেই actually. Maybe you can make a note. So it is a purely imaginary name. Mount Abora is actually purely imaginary name. It may suggest of Mount Amara. A-M-A-R-A. Mount Amara in Abyssinia, mentioned by John Milton, Paradise Lost, Book 4. ওকে, প্যারাডাইজ লস্ট বুক 4-এ মিল্টন কিন্তু এই মাউন্ট অ্যামারার কথা বলছেন। সো মেবি দ্য পোয়েট হ্যাজ জাস্ট রেফার টু দ্যাট পার্টিকুলার mountain, and in his term he has used the term Mount Abora. So Mount Abora is not important. What is important is that that particular damsel was actually singing of her own abode, the place that she had to leave a long back. Okay, a long back. So
So that is the most important thing. But it's not all about, actually the woman was singing of her childhood days, the days that she had to live. That is important. So there lies the hint of pain. There lies the hint of agony. There lies the hint of sufferings. Okay, and these sufferings, our sweetest songs are those that tales of saddest thought. তাই না? সব থেকে সুন্দর গান তো সেটাই হয় যেটা দুঃখের কথা বলে। তাহলে এখানেও যেন সেই দুঃখের সুরটুকু কি করেছেন কবি শুনতে পেয়েছেন, দুঃখের সুরটুকু শুনতে পেয়েছেন। দুঃখের সুরটুকু। সো দিয়ে তাহলে কি বলছেন দেখো, সিঙ্কিং অফ মাউন্ট এভারেস্ট, কুড আই রিভাইভ, এখানে কুড ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট একটা ওয়ার্ড, কুড আই রিভাইভ। সো কুড কেন বলছেন? ইফ আই কুড রিভাইভ, দ্যাট মিনস ইট ইজ নট possible for the poet to revive that particular music. He has wholeheartedly surrendered. No, it is my incapability. It is my inability as a poet to revive that particular music, revive that same particular charm, the same magic weaved by that particular damsel in my vision. It's not possible. মানে এই জিনিস অলমোস্ট আমরা অনেক রোম্যান্টিক কবির কবিতাতেই আমরা পাই। তোমরা যদি সলিটারি রিপার বলে কবিতাটি পড়ো, সেখানেও দেখবে এরকম একটা জায়গা এরকম কবি শেষে বলছেন যে মানে কেউ কি বলে দেবে, ইফ এনিবডি কুড টেল মি হোয়াট শি সিংস, বিকজ দেয়ার ইজ দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যারিয়ার। হ্যাঁ, অ্যান্ড হোয়াট ওয়াজ দ্য থিম? ইট ওয়াজ আ প্লেন্টিভ থিম, ইট ওয়াজ আ theme that is very much saddening. That is the thing that he could realize, but he couldn't understand what was actually the theme or what had made the girl singing in that way. Is it loss of someone near and dear to her, or something here, family matter? So the fact যেটা আমি বলবার সেটা হচ্ছে যে এরকম সমস্ত কবি কি করেন, মানে এই সেম ফিলিংসটা তাদের মধ্যে আসে। হ্যাঁ, কারো বেদনা, কারো কষ্ট, সেটা কখন 100% কোনো একটা কবি কি করতে পারে না, তুলে ধরতে পারে না। তাহলে এখানেও যেন কবি কি করছেন, হোল হার্টেডলি তিনি সারেন্ডার করছেন, ইয়েস ইট ইজ মাই ইনকেপেবিলিটি অ্যাজ এ পোয়েট, কুড আই রিভাইভ, যদি আমি পারতাম, ইফ আই কুড রিভাইভ, যদি পারতাম তাহলে কি হতো। তাহলে এরপর আমরা যেটুকু পড়বো, যদি পারতাম তাহলে কি হতো। Remember. So, could I revive within me her symphony and song? To such a deep delight it would win me. It would gain me such a deep delight, that with music loud and long, I would build that dome in air. So here lies the power of poetry. Poetry can recreate. Here lies the aura of a poet who now has achieved the state of a demigod. His power is omniscient. His power is, omnipotent. He can do anything he pleases. He can create that pleasure dome in open air. মহা শূন্যে সেই প্লেজার ডোম বানাতে পারতেন তিনি, যদি তিনি কি করতেন, ওই ক্ষমতাটুকু থাকতো, ওই মেয়েটির সুরটাকে রিফ্লেক্ট করতে পারতেন, রিপ্রেজেন্ট করতে পারতেন, রিভাইভ করতে পারতেন। সো হি উড বিল্ড দ্যাট ডোম ইন এয়ার, হি উড রিক্রিয়েট দ্যাট ডোম with his own poetry. That sunny dome, those caves of eyes, সব কিছু হুবহু তিনি তুলে ধরতে পারতেন। And all who heard, all who would have read this particular poem of mine would see them there. Yes, that would be the creative genius of the poet.
as if he could, paint or recreate that particular pleasure term with his own words, with the mighty power of his pen. And anybody who would read that, anybody who would go through that particular poem composed by the poet, he could visualize that particular pleasure term right in front of his eyes, of their eyes. তারা কি করবে? চোখের সম্মুখে যেন কি করবে? একদম জীবন্ত দেখতে পাবে সেই pleasure termকে. That is the power of a poet. A poet could recreate. A poet can recreate. Okay, so what should be the approach? How they would appreciate? And all should cry, beware, beware. Look at the choice of words, beware, beware. So here is a sense of awe and dread. Awe and dread. A-W-E, awe and dread, একটা ভীতি। তারা কি করেছে? তারা ওই প্লেজার ডম দেখতে পেয়েছে, তারা সেই প্লেজার ডমের স্রষ্টা কবিকে দেখতে পেয়েছে, এবং কবি, তিনি আর কবি নন, হি নাও হ্যাজ বিন the muse. He has been inspired by, he is divinely inspired by the muse. কেমন? তাহলে তার সেই যে ইন্সপায়ার দেখবে যে সামনে ঈশ্বর দেখে আমরা কি করি? আমরা তো বলি এত কিছু, হঠাৎ করে যদি সামনে ঈশ্বর চলে আসে। রিমেম্বার Arjuna in the battle of Kurukshetra, when he had seen that Vishwarupa by Vishnu. So he was awestruck. Here is my charioteer, here is my friend, philosopher and guide, and he is the very epitome of Narayana. তাই না? তাহলে সে বিশ্বরূপ দেখে তার যেরকম সে ভয়ানক একটা কি একটা একটা ড্রেডফুল একটা সিচুয়েশন, দ্যাট happens with the readers when they visualize the poet in full flow of composing a great poem. Beware, beware, look at his flashing eyes, his floating hair, disheveled hair, ঠিক করে বেরিয়েছে চোখ, একদম উন্মত্ত তার কেশরাজি, কেমন? উইভ এ সার্কেল রাউন্ড হিম থ্রাইস। কি অপূর্ব! দেখো এই জিনিস যেন মানে যুগ, স্থান, কাল, পাত্র ভেদ করে আমাদের এখানেও আছে না? আমরাও কি করি? উই অলসো ট্রাই টু অ্যাপিজ আওয়ার গডস বাই উইভিং সার্কেল অ্যারাউন্ড হিম। এই যে গাজন গেল, এই গেল, আমরা গন্ডি কাটি না? চারপাশ থেকে এরকম করে বারবার করে গন্ডি কাটা হচ্ছে, সন্তুষ্ট করি ঈশ্বরকে। তো তেমনি এখানে কবিও যেন কি করছেন? অ্যাকচুয়ালি কবির এই উন্মত্ততা কি করবে? তাদের মধ্যে ভীতি সঞ্চার করছে। কাদের? দ্য রিডার্স, পাঠক, যারা দেখেছে কবিকে ওইরকম স্রষ্টা কবিকে। তখন তারাও কি বলবে? যে উইভ এ সার্কেল অ্যারাউন্ড হিম থ্রাইস, ওকে, অ্যান্ড ক্লোজ ইউর আইজ উইথ হোলি ড্রেড। হোয়াট এ বিউটিফুল এক্সাম্পল অফ অক্সিমোরন, হোলি ড্রেড, holy dread. There is purity, there is wholehearted submission, and also that is dreadful. That is what happens when one sees the God right in front of him. Fears, one feels in the presence of God. Holy dread. For he on honeydew hath fed. The poet has fed on honeydew, sweet sticky substance. Honeydew, sweet sticky substance, আমি বলছি পরে জিনিসটা, and drunk the milk of paradise. Milk of paradise refers to nectar, N-E-C-T-A-R, nectar. So এই যে honeydew কথা বলছি, এই যে nectar কথা বলছি, milk of paradise, এগুলো মানে mythical belief কি, these are magical food for divine inspiration, for poetic inspiration. Okay, মানে if you need to be divinely inspired, then you will have to intake honeydew and nectar. So the poet in its full flow has reached to that particular stature
where he becomes a demigod. He is at once dreadful, at once holy, at once awe-inspiring. And anybody who finds the poet in that particular state becomes deeply awestruck. Right? So the poet, and in that particular state, he can create anything. There is nothing impossible for the poet. He can create anything, he can do anything. He can recreate that Presidium in open air. ওর তো সলিড গ্রাউন্ড লেগেছে, তিনি কি করতে পারেন? তিনি ওপেন এয়ার তিনি রিক্রিয়েট করতে পারেন সেই প্রেসিডেন্ট। That is all about poetry. That is all about the supreme form of poetic faculty. That is the secondary imagination. A poet can recreate. কোথায় গেল জানাডুর বর্ণনা? কোথায় গেল কিসের বর্ণনা? এখানে কবিতাটা শেষ হচ্ছে কোথায়? It's all about poetry. How a poem should be composed. Okay, understood everyone? Karo kono questions? Is there any question, please? স্যার পোয়েট্রির এই সেকেন্ড পার্টটা যদি আমরা দেখি তো কোথাও একটা এরকম সেন্স কনভে হচ্ছে না যে একটা পোয়েট তার ইমাজিনেশনে মানে যা ভেবেছে সে যতই চেষ্টা করুক তার রাইটিং এ পুরোপুরি ভাবে ওটা নামবে না। এক্স্যাক্টলি, সেটা তো বলছি তো। আর মানে স্যার আমি যেটা বলতে করছি যে ও বলছে যে ইফ আই কুড রিভাইভ উইদিন মি দ্য সিম্ফনি এন্ড দি সং, তো সেটা তো ও মানে কোলরিজ করেছে, নাহলে আমরা যে ডিসক্রিপশনটা দেখছি ওই জানাদুর প্লেসের ওটা তো ওর দেওয়া, আমরা সেটা বুঝতে পারছি, কিন্তু তা সত্ত্বেও সে কোথাও না কোথাও নিজের প্রতি ডিসস্যাটিসফাইড। এক্স্যাক্টলি, তিনি তো করছেন। আ ক্রিয়েটার, ইট ইজ হিজ ডিউটি টু ক্রিয়েট। It is his duty, being a poet, to represent us what he has perceived, right? But remember, তার এই যে ক্রিয়েশন, তার এই যে রিপ্রেজেন্টেশন, সেটা কতটা সাকসেসফুল তিনি হয়েছেন সেখানে ডাউট কিন্তু বরাবর থাকছে। কোলরিজের নিজেরই থাকছে, বলছে কুড আই রিভাইভ উইদিন মি, কুড আই রিভাইভ উইদিন মি, যদি আমি পারতাম তাহলে আমি করতে পারতাম। দ্যাট মিনস হি ইজ নট বিং এবল টু ফুললি জাস্টিফাই to the task of representing what he had actually seen in that vision. So there lies the incapability of a poet. Okay, সেই জন্য আমি বারবার করবো যে ডেমি গড, হি ইজ নট এ গড। সেটা করতে পারেন কি একমাত্র গড, বাট হি ইজ দ্য রিপ্রেজেন্টেটিভ অফ দ্য গড, বাট স্টিল হি হ্যাজ সাম লায়াবিলিটিস, হি হ্যাজ সাম incapabilities. Okay, Dipanjan? Yes sir, thank you. Okay, anyone else? Okay, এক্সাম প্রিপারেশনের জন্য দেখো এখান থেকে আমাদের মেইনলি তিনটে কোয়েশ্চেনই আসে। একটা হচ্ছে কোলরিজ অ্যাজ এ রোম্যান্টিক পোয়েট, আর হচ্ছে আমাদের যেটা খুব ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে যে মানে ইজ ইট এ ফ্র্যাগমেন্ট অর এ হোল? কুবলা খা ইজ ইট এ ফ্র্যাগমেন্ট অর এ হোল? আর যেটা আসে সেটা হচ্ছে যে মিস্টিসিজম বলো বা তোমার হচ্ছে সুপার ন্যাচারাল এলিমেন্টস বলো, তাহলে মোটামুটি কোলরিজের যে মোস্ট অফ দ্য কোলরিজ যেটুকু আমরা পড়ি বা জানি সেখানে এই এলিমেন্টসগুলো সব কবিতাতেই থাকে। এবং এখানে দেখো মিস্টিসিজম বা সুপার ন্যাচারালের যে জায়গাগুলো আছে, ওই যে তোমার ডেমন লাভারের যে জায়গাটা বললাম, ঠিক আছে, তারপর তোমার হচ্ছে রোম্যান্টিসিজমের যে জায়গাটা আছে তোমার, সেখানে হচ্ছে এই যে অ্যাবিসিনিয়ান মেড, মাউন্ট অ্যাবোরা, এগুলো হাইলি রোম্যান্টিক সেন্সিবিলিটি এখানে কাজ করছে, ঠিক আছে। বা তোমার যে ভেরি টাইটেল, ভেরি নেম কুবলা খা ইটসেলফ ইজ হাইলি রোম্যান্টিক। কেন তিনি কুবলা খাকে নিচ্ছেন? একটা মানে একটা সো লং আ হিস্টোরিক্যাল ফিগার। এটা যদি অন্য কোনো নামকে নিতেন, সাপোজ একটা মডার্ন ডে কোনো একটা লিডারকে নিতেন, তাহলে কি হতো? তারপরে তার সেটা কুবলা খা অনেক বেশি মাচ মোর মিস্টেরিয়াস, কেমন খুব মাচ মোর মিস্টেরিয়াস, মানে দের ইজ সো মেনি কি বলবো, মানে ল্যাক অফ ইনফরমেশন বলা যেতে পারে রিগার্ডিং হিজ অ্যাডভেঞ্চার্স, রিগার্ডিং হিজ হিরোইক্স, রিগার্ডিং হিজ ডিসিশনস আন্ডারটেকেন বাই হিম। তেমন একটা কংক্রিট একটা ওরকম ডেসক্রিপশন আমরা পাই না, যেগুলো আমরা মডার্ন ডে কোনো লিডার, মডার্ন ডে কোনো এম্পায়ার সম্পর্কে অনেক বেশি সম্পর্কে আমরা পাই। তাহলে এই যে একটা ইরিক, একটা রোম্যান্টিক, হাইলি একটা তোমার কি বলবো, একটা ডিপলি একটা প্রিমিটিভ
অ্যাপ্রোচ, সেটা প্রথম থেকে কিন্তু এই কবিতার মধ্যে রয়েছে। দ্যাট ইজ রোম্যান্টিসিজম, লাভ অফ নেচার, এগুলো তো থাকছি। ওকে, তাহলে আর কারো কিছু বলবার আছে? So, Parthoda, are you here? I'm here. Okay. So, should I conclude? If anybody has nothing to ask, then conclude. I think there is nothing to ask. Had it been so, they could have asked. I don't know whether I have fully justified myself, but I have tried my best. That is what I can say. And thank you once again, Parthoda and your college, for giving me this wonderful opportunity of spending time with you and the students. And I hope that this will just be the beginning of a long journey. Okay. So thank you very much, Professor Amit Bairagi, for your nice presentation. So we should call it a day today. So next time, in the next semester, if we organize anything, we'll definitely inform the students and inform you also for your presentation. And I must extend my heartiest regards to our IQC Professor Amajit Basu for his technical support, and the participants who joined almost regularly to make it a grand success. So thank you everybody, and with this, goodbye. Thank you.